आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर R.A. पटेल, रामा भाई पटेल। इनका आज का विषय है होम्योपैथी और आयुर्वेद का तुलनात्मक अध्ययन। सर का मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। ये अभी वर्तमान में डायरेक्टर, प्रोफेसर और प्रिंसिपल है बड़ौदा के। इनका क्वालिफिकेशन है GCEH। इन्होंने ग्रेजुएशन ऑफ कोर्ट ऑफ एग्जामिनर्स इन होम्योपैथी किया 1975 में। इन्होंने आयुर्वेदिक वेद विशारद और आयुर्वेदिक रत्न भी प्राप्त किया है 1983 में। इन्होंने MD होम्योपैथी में किया है 2005 में। इनका एनाटॉमी सर्जरी डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छा 1984 से लेकर अभी तक इनका एक्सपीरियंस है। इन्होंने TOTC by CCH एट ग्वालियर किया है, TOTC एट NIH कोलकाता से। इन्होंने बहुत सारे देश विदेश में कई साइंटिफिक पेपर प्रेजेंटेशन भी दिए हैं और इन्होंने जर्मनी में लिप्जिग यूनिवर्सिटी में भी अपने रिसर्च पेपर के लिए विजिट किया है। सो डॉक्टर रामा भाई पटेल सर, आपका IFPH मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। मैडम प्रणाम सर। I am obliged by giving it opportunity me to speak on the international kindly platform. talk in Hindi sir. This is Hindi session sir. Sir, हाँ, हिंदी सेशन में बात कीजिए सर, हिंदी में। और आप, मैं जानता हूँ कि हिंदी आप बहुत अच्छा बोलते हैं। यस सर, आगे शुरू कीजिए सर। डॉक्टर पटेल यू स्टार्ट। सर, हाँ, can I sir? यस सर, यू कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। हाँ सर जी। Basically I am a homeopath, but for other listener it may be amusing that why this type of topic has been selected for an international platform. मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर आपसे, हिंदी में बोलिए, हिंदी में। It is of the utmost importance in my view that it carries a डॉक्टर पटेल सर, तो हिंदी में बोलिए, हिंदी में। आप हिंदी अच्छा बोलते हैं। मैं, मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज ये स्पीच है कि ये जो सब्जेक्ट है वो मैं पिछले 15-20 साल से रिसर्च कर रहा हूँ और इसके अंदर कुछ है जानने के लिए कि आने वाली जनरेशन भी इसको समझे, तो शायद ऐसा हो कि कुछ नया हमको प्राप्त हो। क्योंकि मैं अकेला हूँ सारे इंडिया में से, आगे तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि जिसने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक क्वालिफिकेशन प्राप्त किया है। और देयर आर 2 अदर डॉक्टर्स, 2 डॉक्टर्स और है जिन्होंने BHMS भी पास किया है, मगर उन्होंने कोई आगे काम नहीं किया है। मैंने उनसे बात की, मैंने तो कंटिन्यूअसली पिछले 15 साल से इसमें रिसर्च कर रहा हूँ, ये जान के कि होम्योपैथी जो पीछे 250 साल के पहले आई है और आयुर्वेदा जो 5 या 6 हजार साल से चल रही है, तो जब मैंने अध्ययन किया आयुर्वेद का, तब मुझे लगा कि पहले होम्योपैथिक डिग्री किया, फिर आयुर्वेदिक डिग्री किया, तो मुझे डाउट हो गया कि कुछ ना कुछ इसमें कोरिलेशन है। तो मैंने सोचा कि बिना डिग्री को हमें कोई सुनवाई नहीं होगी, तो उसके बाद में मैंने MD होम्योपैथी ज्वाइन किया। तो MD होम्योपैथी में मेरा सब्जेक्ट ही था कंपैरिजन बिटवीन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। उसके बाद में सतत कंटिन्यूअसली मैं उसको देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, रेफर कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिली। और हमारे यहाँ बड़ौदा में 1939 में एक महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, वो पब्लिक होम्योपैथिक ट्रस्ट चलाते थे। उसमें एक डॉक्टर भट्टाचार्य थे सेक्रेटरी, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनके। उन्होंने किताब लिखी त्रिदोषायन आयुर्वेदा।
तो वो मेरे हाथ में आ गई किताब और मैंने उसको पढ़ा, तो मेरा जो डाउट था वो और मजबूत हो गया कि नहीं, मेरी बात कुछ सही है। तो फिर उसके बाद में मैंने अध्ययन शुरू किया, किताबें खरीदी, तो किताबें रेफर किया। मेरे पास 40-50 आयुर्वेद की किताब है, जो रेफर करता गया तो मुझे मेरा डाउट और स्ट्रांग होता गया। तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा कि भाई ये बात है, कुछ आप मुझे मदद करो, या तो कोई कमेटी बनाओ और रिसर्च शुरू करो। तो मेरी सुनवाई तो हुई नहीं। देन आई हैव गॉन टू लेप्जिग। मैं अपने खुद के खर्चे से लेप्जिग गया। लेप्जिग लाइब्रेरी में 5 दिन रुका। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू विजिट लेप्जिग लाइब्रेरी इन फॉर रिसर्च पर्पज आफ्टर द ओरिजिन ऑफ होम्योपैथी। मैं वहां गया तो लाइब्रेरियन से पूछा कि हमें कुछ डॉक्टर हानीमैन के ऐसे कुछ कागजात दिखाओ जो उनकी शुरुआत की लाइफ में उनके पास थे, और ये लेप्जिग यूनिवर्सिटी में वो आए थे तो उन्होंने कौन सी किताबें रेफर की थी, और उन्होंने कौन से रजिस्टर में नोंद किया है कि भाई मैंने एक किताब यूज की, वो किताब यूज की। मगर टू माय बैड लक वहां से ऐसा जवाब मिला कि जो भी पहले का लिटरेचर मटेरियल है वो वॉर बॉम्बार्डिंग में खत्म हो गया, एंड दे हैव नथिंग। बट बॉम्बार्डिंग हुई उसके पहले जो एक कंपनी थी, बॉस्टन कंपनी, उन्होंने सारा का सारा जो मटेरियल था उस लाइब्रेरी के और डॉक्टर हानीमैन के कंसर्न वो अपने कब्जे में ले लिया था। तो मैं वहां स्टुटगार्ट गया, तो मेरा बैड लक थी, तो स्टुटगार्ट में भी मैं उनसे मिल नहीं पाया, मगर फिर भी काफी किताबें मुझे रेफर करने को मिली। तो धीरे धीरे करके मेरे गहन में ऐसे सवाल पैदा हुए कि चलो होम्योपैथी है अच्छी चीज, मगर उसमें क्यों पैरेललोग्राम आ रहा है। तो मैंने फिर कोई एक लिस्ट बनाई क्वेश्चन की, जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, स्क्रीन शेयर करें। हाँ, कौन सा वाला? हाँ, ये है मोटो था से। हाँ, डबल क्लिक करो। हाँ, ओके। आप जल्दी में मैं बताता हूं आपको कि पहले तो जो ये मयाजम थे, डॉक्टर हानीमैन ने 3 मयाजम क्यों बनाए? 2 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, जो आयुर्वेद में भी 3 थे। मयाजम का जो निरूपण है, जो डिस्क्रिप्शन है, वो सिर्फ एबनॉर्मल मतलब हानिकारक डिस्क्रिप्शन है। मतलब ये सोरा एक करेगा, सोरा साइकोसिस वो करेगा, सिफिलिस वो करेगा, मतलब क्या क्या नुकसान कर सकता है। मगर द्रव्य गुण पदार्थ एक साइंस है जिसमें ऐसा लिखा है कि कोई भी चीज जो एबनॉर्मल है उसका कोई नॉर्मल पार्ट होता ही है पृथ्वी पर, बिना एबनॉर्मल होगा ही नहीं। तो इसका नॉर्मल मैं ढूंढ रहा था। तीसरा कि ये तीनों में कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा कैरेक्टर है, वो भी क्लियर नहीं हो रहा है। जिसका नाम है उसका मेजरमेंट होता है, तो ये इसकी साइज, इसका अनुभव, इसका लंबाई, इसकी हीट कोल्ड कहाँ रहता है, वो कुछ भी क्लियर नहीं है, जो आयुर्वेद में बहुत क्लियर है। व्हेन मयाजम्स आर वेरी वायरुलेंट, ये डायनेमिक है, तो डायनेमिक मतलब कभी वायरुलेंट भी हो सकता है, कभी कम जोर भी कर सकता है, कभी कभी तो उसके अलग सिम्टम का ग्रुप होता है जो आयुर्वेद में है। तो हमारे यहाँ मिक्स हो गया है सिम्टोमेटोलॉजी, वो मैंने देखा सिम्टम लिस्ट में। फिर जब किसी ड्रग्स को बोलते हैं कि ये सिफिलिटिक ड्रग्स है, तो ये सिफिलिटिक प्रीडोमिनेंस बन गई कैसे, उसका कोई खास रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। तीसरा कि डॉक्टर दर्जन और सरकार और उसके जो कॉन्टेम्पररी थे, दे वर नॉट हैप्पी विद द थियरी, और उनकी भी अपनी लॉजिक थी
चौथा कि जब मैं पढ़ रहा था, डॉक्टर सुब्रतो और डॉक्टर हरिमोहन चौधरी और 2-3 किताबें और थी, तो हर एक किताब में मयाज्म को कोरिलेट किया है डर्म से, कि ये एक्टोडर्म से सोरा से रिलेटेड है, मेसोडर्म से साइकोसिस रिलेटेड है, एंडोडर्म से सिफिलिस। तब मैं जाके वहां देखा तो वहां भी सेम परिस्थिति थी। तो मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट कम और पक्का हो गया कि सोरा वात जैसा ही है, सिफिलिस पित्त जैसा है, और साइकोसिस कफ जैसा है। फिर दूसरा डाउट ये हुआ कि ये हम पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं कि आफ्टर 12 years he came to know there is something hidden in the body and he given a name as a miasm. But nobody has thought that from where that knowledge has come. He has decided. एक ही आदमी 6 बार ऑर्गेनॉन लिखता है, एफोरिज्म निकालता है, एफोरिज्म डालता है, हाँ, और कोई पूछता भी नहीं क्यों डाला, क्यों निकाला, व्हाट इज द रीजन। सेकंड रीजन कि वो इतने साल इतनी जगह चेंज किया है, क्यों जगह चेंज किया है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दिस नॉलेज वेयर ही हैज स्टार्टेड इन्वेंटिंग द होम्योपैथी, व्हाई डिड ही कंडेम। जब उनकी किताब में हम पढ़ सकते हैं कि नेस्टी प्रोसेस ऑफ ब्लड लेटिंग, डाउजिंग, केमिकल बाथिंग एंड ऑल, मगर इसको हम हिंदी में आयुर्वेद में पंचकर्म बोलते हैं। और जब तक मेरा ख्याल है और या कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर सुन रहे हैं तो अवश्य ये हाँ भरेंगे कि पंचकर्म एक ऐसी चीज है, इट इज ए लास्ट रिसोर्ट। एक आदमी पंचकर्म से नहीं ठीक होता है तो उसके लिए भी दुनिया पर कोई दवाई नहीं बचती है, इतना वो रामबाण इलाज है। तो ऐसा भी नहीं है, मगर वहां गलत लोग यूज करते थे, मगर वो नहीं सोचा किसी ने कि पंचकर्म जर्मनी में कैसे गया। मेरे पास पूरा आउटफ्लो है, चार्ट में बाद में दिखाऊंगा, क्यों गया, कौन ले गया और कौन प्रैक्टिस करता था। वहां और भी काफी प्रैक्टिसें चल रही थी। पास और मैस्मेरिज्म बहुत ही इफेक्ट इन्फ्लुएंस में था। एक बार मैं पढ़ रहा था तब डॉक्टर सरकार का एक प्रीफेस था डटजन की किताब में, he was called as a Vedantist, Sankhyan and न्याय विशेषक। तो we have never tried कि what do you mean by Vedantist, Sankhyan and न्याय विशेषक, वो बहुत जरूरी है जानना। Why? Second question was, he was in a very good position in Vienna and he was an assistant to a very known doctor। और वियना की जो क्वीन थी थ्रेसा, उसके पास कोई नहीं जा सकता था एक्सेप्ट दैट डॉक्टर, बट डॉक्टर हानेमैन वाज गिवन ए चांस, सो ही वाज लर्निंग मेडिसिन एज वेल एज इन ए गुड पोजीशन। देन आल्सो ही लेफ्ट एंड केम टू Cebu, where he worked as a librarian. What was the reason? Why he selected cinchona, not arsenic, not aconite as for trial? What could be secret? What is the secret behind his changing resident? More than 30 times he has changed. आजकल हम 1 महीना अपनी क्लिनिक बंद रखेंगे तो शायद पूरी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। उन्होंने पहले 15 गांव तो ऐसे चेंज किए जैसे कोई 1 साल, कोई 2 साल। और सेकंडली, किसी भी किताब में किसी भी ऑथर ने, चाहे ब्रैडफोर्ड है चाहे और कोई है, किसी ने नहीं लिखा है कि व्हाई ही हैज चेंज। उनकी अपनी भाषा में भी कोई ऐसा नहीं मिल रहा था कि व्हाट वाज द वेरी पर्पस ऑफ चेंजिंग रिपीटेडली। नेक्स्ट इज miasm is name given, मैं अपना ख्याल है, हाँ, जंतु और बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखेंगे तो उसमें पहले 2 शब्द, लास्ट के 2 शब्द और बीच में से एक लेटर उठाएंगे तो miasm बन जाता है।
So I think it is given name from this, or otherwise then description when we are reading, it is a name given to the pollution by bacteria. तो मयाजम लिखा, 3 मयाजम भी बनाए, तो जब देखते हैं तो ये तीनों 3 मयाजम आयुर्वेद के 3 मयाजम के साथ में क्यों पैरेलल जा रहे हैं, वो पूरा टेबल मैं दिखाऊंगा आपको. Then whomsoever phrase were used, sora, there were so many phrases used for sora, there were so many phrases used for syphilis. तो किसका क्या मीनिंग होता है क्लियर नहीं होता है. Then I told already jantu in Hindi it is called organism or microbes. So the microorganism is, miasm word is erupted from there. And there is one quotation of Dorothy Chaplin in his treatise, Some Aspect of the Hindu Medical Treatment. Where is that cursor? Some of Hindu medical treatment described as under, under Western medical treatment originally came from, a बहुत important है quotation, treatment came originally from Hindu through Arabia. The Hindu medical word contains no name that denotes. अब ये जो अरेबिया बोलते हैं ना, उसको मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं. एक कोई भी हमारे किसी भी लिटरेचर में इसका रिफ्लेक्शन नहीं है, मगर इसका फ्लो चार्ट आता है, उस वक्त हम ज्यादा बात करेंगे. मेरी तरफ से एक कोटेशन बनाया है फ्यूचर में काम के लिए, कोई भी आगे आएगा तो. होम्योपैथी में ये अच्छा है, आयुर्वेद में वो अच्छा है, एलोपैथी में वो अच्छा है. There is no master system, but there are masters in each system, like research methodology of allopathy, dynamic medicine of homeopathy, health and disease philosophy of Ayurveda. When these three will join, they will make one immortal pathy on this earth. तो डॉक्टर हानीमैन के ऊपर जो मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि कहां से कहां गए और क्यों गए, एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें उनका पूरा जीवन वृत्तांत है और इनके जन्म से लेके कहां गए, कौन सी दिशा में गए, फिर फाइनली कौन से सिटी में आए, एंड लास्टली he lived in Paris and expired on 2/7/1843. Birth was Messine and expired in the Paris. And this table denotes that he has stayed for how many years, where उसमें मैक्सिमम कोथेन और पेरिस में और अपने बर्थ प्लेस पे दिखाई पड़ता है. कितने किलोमीटर ट्रैवल किया, कैसे ट्रैवल किया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, नॉट कंसर्न नाउ. बट जब उनकी और फिलोसॉफी पढ़ी तो पूरे होम्योपैथी में कुछ ऐसी चीज थी. ऑल टुगेदर इट एक्सप्लेन्स अबाउट वाइटल फोर्स, ऑब्जर्वेशन, लॉ ऑफ सिमिलर्स, थियरी ऑफ मैजम, organon, the disease classification, genus epidemicus, drug proving, new principle, theory of mini mono, doctrine of signature, and the theory of dynamization. अब कोई कहते हैं कि ये सब होम्योपैथी का अपना है, और कभी कभी तो डॉक्टर हानेमैन खुद ही बोले थे कि मैं ये रेफर करता हूँ, इस वहां से देखा है, उनके रेफरेंस भी आते थे. बट अल्टीमेटली नन ऑफ दिस और ऑल ऑफ दिस
all of these points have very, very distant reference, even some 100 years, 200, 400 years, 1000 years before. तो एक एक करके हम देखेंगे कि त्रिदोषा की किताब का जो मैंने रेफरेंस लिया, अब उसमें क्यों ऐसा लिखा होना चाहिए कि त्रिदोषा सिस्टम fully embraces Haring's doctrine of law of direction of cure. अब उनको हैरिंग्स का कहां से मालूम था? Now these books, Charak Sahita, Susut Sahita, they were actually converted into Arabian language. They were all Muslim language. It was converted, and finally it was translated into the Latin, and from Latin it has reached to the Germany, because जर्मनी में या यूरोपियन कंट्रीज में उस वक्त अपनी खुद की मेडिकल सिस्टम नहीं थी, ये सब बोरोड सिस्टम थी, और जितनी भी सिस्टम थी वो आई थी बगदाद से। अब ये हमारे यहाँ कोई इसका रेफरेंस नहीं आ रहा है किसी भी तरह का, मगर मैं आपको दिखाऊंगा ये फ्लो चार्ट में कि कैसे वो वहां पहुंचे और किस स्वरूप में पहुंची। जब डॉक्टर हानीमैन की हम लाइफ ट्रेस करते हैं तो उन्होंने ब्रुकेनथल में लाइब्रेरियन बने थे। अब ये जो येलो कलर्स के हैं वो रेफरेंस है, बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस है, जैसे वो नीचे मैंने उसका लिस्ट दिया है पूरा, ये देख सकते हैं। तो उसके साथ में मैच करने के लिए नंबर वाइज थियरी ऑफ वाइटल फोर्स, इट वाज depicted by Joseph Verheyse in 1734, who lived from 1734 to 1806. And also there is a reference of the vital force in Rigveda. Then second is the organon. The name was given organon, but before he wrote the organon, there were two organon written, one by Francis Bacon, another by Aristotle. दोनों की कॉपियां मेरे पास है। तीसरा था न्यू प्रिंसिपल। It was actually referred by Hippocrates in the book written by D.D. Banerjee, that he, और उस बैनर्जिया में लिखा है कि डॉक्टर हानेमैन did not had no other alteration than to depend on the idea of Hippocrates. मतलब हानेमैन को हिपोक्रेट से ज्वाइन किया। अब हिपोक्रेट का रेफरेंस मैंने पढ़ा है हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा में, तो हिपोक्रेट सीम्स टू हैव कम टू इंडिया टू लर्न द मेडिकल साइंस, ऐसा किताबों में लिखा है। तो और हिपोक्रेट ने अपनी हिपोकैम्पस ऐसा एक किताब लिखा है खुद का, जिसमें खास नोट किया है कि ईच पेशेंट मस्ट बी ट्रीटेड individually, matlab individualization. There it was mentioned there in his book. Third is the observation. So that observation means patient को ठीक से observe करो, पूरा observe करो. So that was depicted in the book written by Thomas Sydenham. And power of observation and experience, that he should make a note of observation made by him. उसमें स्पेशल नोट किया है, you know the homeopath should be a good observer, ऐसा टाइटल चल रहा है, तो it has come from there. Observe the patient as a whole. It was written by Nori Begwili, who was from 1668 to 1700, a sick man to say a patient as a whole. Disease classification is ditto copy of the Ayurvedic classification, except one point which I have made a table. Theory of mini mono, ये बहुत surprising है, which was mentioned in mini mono and simple,
which was mentioned in Hippocratic philosophy in 17th century, and I have copied down this concept of, and whenever single drugs are sufficient, do not use composite drugs. ऐसा वहां मेंशन किया है. प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, वही प्रिंसिपल आयुर्वेद में सालों से चल रहा है. जहर का मारण जहर और सिमिलर अट्रैक्ट सिमिलर, सिमिलर अट्रैक्ट सिमिलर, उसके बेस पर पूरा आयुर्वेद की फिलॉसफी चल रही है. तो लॉ ऑफ सिमिलर पहले था ही, जीनस एपिडेमिकस. तो आयुर्वेद में जीनस एपिडेमिकस वाज एग्जिस्टिंग इन द नेम ऑफ जनपदोध्वंस. उसका संस्कृत नेम वो था, इंग्लिश नेम इसका जीनस एपिडेमिकस बनता है, which was written by Hippocrates. Doctrine of signature, he did not believe much in doctrine of signature, but Ayurveda has got very much belief in doctrine of signature. The theory of miasm, tridosha and triguna, both are running parallel, that I'll show you in the table. Proving of the drugs, हम लोग सोचते हैं कि भाई प्रूविंग ऑफ द ड्रग्स तो इनका अपना खुद का कोई यूनिक सिस्टम है. ऐसा नहीं है. हम लोग, हमारे कोई भी लिटरेचर में एक रेफरेंस नहीं आता है एविसिना. एविसिना वाज द हिपोक्रेट ऑफ मिडल एज. मिडल एज मीन्स फ्रॉम 6th century to 16th century. उसका नाम लिया जाता था, और द वर्क ऑफ द एविसिना was translated into the Persian, into the Latin, and it was migrated to the Western countries and accepted as a syllabus in the universities, where all these fellows have studied, passed their degrees. Now, in his Materia Medica, part 2, he has written 5 parts. Of that, part 2 is the Materia Medica, and it is called as the Canon of Medicine by Avicenna. You can see few words if I use, it should be done on a single, not in a composite condition. हमारे यहाँ जो भी शब्द लिखे हैं डॉक्टर हानेमैन ने, वही शब्द इसके अंदर इंक्लूडेड है. मतलब ये भी बोरोड है. द थियरी ऑफ डायनेमाइजेशन. अब थियरी ऑफ डायनेमाइजेशन तो हम दूसरा उसका नाम लेंगे आयुर्वेद में भस्मा. अगर हम इनको जर्क देके इतनी बड़े डायनेमाइजेशन पैदा कर सकते हैं, तो आयुर्वेद में तो महीनों भर इसकी घोटन चल रही थी. जैसे अभ्रक भस्म है, उसके 1000 पोटेंसी बनती थी. सुवर्ण भस्म है, उसकी 100 पोटेंसी बनती थी. लोह भस्म है, उसकी भी 100 पोटेंसी बनती थी. तो अगर उसको घोटने से डायनेमाइजेशन होता है, मैं एक बात अभी बीच में रोक के बोल रहा हूं कि होम्योपैथी में एक अच्छी चीज है कि वेयर आयुर्वेद हैज स्टॉप, फ्रॉम देयर होम्योपैथी हैज स्टार्टेड. इसलिए वो चूर्ण देते थे या लकड़ी का कोई भी क्या बोलते हैं ट्राइचुरेशन देते थे, वहां अटक गए. मगर होम्योपैथी में उसी ट्राइचुरेशन का डायनेमाइजेशन करके देना शुरू किया. वो एक अच्छी चीज है. मगर ये भस्म को भी अगर डायनेमाइज करते तो शायद वेरी 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 हाई पोटेंसी रिलीज हो सकती थी उसमें से, क्योंकि ऑलरेडी दे आर पोटेंटाइज. एक चीज है, उसका जवाब शायद कहीं से नहीं मिलेगा कि व्हाई ही सिलेक्ट अल्कोहल एज ए मीडिया. आयुर्वेद में तो 25 मीडियम है, 25 रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द ड्रग्स, whereas in homeopathy only one route, and that is olfaction. हाँ, उन्होंने 2-3 चीजें और रेफर की है, but ultimately it is rejected, and the select olfaction is only the method of taking medicine is left. किसी को मालूम नहीं होगा आयुर्वेद डॉक्टरों को शायद कि he knew the very high power of alcohol, that
दुनिया में जितने भी पदार्थ है पृथ्वी पर, हर एक पदार्थ का कोई गुण होता है। अल्कोहल मतलब मद्य, मद्य एक ऐसा पदार्थ है जिसके 18 गुण है, इसके आगे किसी के भी गुण नहीं है, और इसका इतना पावर है कि वो पूरा का पूरा मेडिकल पावर खींच लेता है। तो अगर ट्राइचुरेटेड मटेरियल जैसे भस्म है, अगर उसको हम एक्सपोज करेंगे तो शायद वेरी हाई पावर और वेरी हाई इफेक्टिव मेडिसिन कैन बी मेड आउट ऑफ दैट। मेरा ये टॉपिक का एक एम है कि कुछ हमारे यहाँ कुछ पड़ा है खजाना, अगर वो खजाने को हम थोड़ा सा समझ के हमारी तरफ लाए और हमारे पास भी थोड़ा खजाना है, वो आयुर्वेद में जाए, या तो आयुर्वेद और होम्योपैथ मिलके एक होमायु सिस्टम पैदा कर सकते हैं। इसी एम से मैं ये टॉपिक प्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे बाद में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बचेगा जो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों जानता हो। इसलिए he has selected, but he was very smart. From where he come to know that alcohol is the most powerful media? It is from the literature. And secondly, ऐसा नहीं है कि without drug substance होम्योपैथी में ही है। इसके पहले इंडिया में एक द्राविड एरिया में, साउथ इंडिया में एक सिस्टम चल रही थी, उसका नाम है अर्क सिस्टम, और वो अर्क सिस्टम में बिल्कुल द्रव्य नहीं था, no medicinal substance was available, it was purely a liquid. Now एक प्रश्न था कि डॉक्टर, मेरा सबसे पहला एक ही सवाल था कि एक ही आदमी, 2 बीवी, 11 बच्चे, पॉवर्टी और घूमना फिरना एक जगह से दूसरी जगह, फिर भी इतना क्यों कर पाया? तो मेरा पक्का डाउट था कि he has impregnated his brain with something and he was very sure कि मुझे ये करना ही है, मैं जानता हूं और मुझे करना ही है, इसलिए उन्होंने ये किया है। बट because wherever he has gone, he had the imprint, indirect imprint of Indian material available in those libraries, so he could not escape it. Now आगे बढ़ेंगे। ये रेफरेंस है जो मैंने ऊपर जो दिया है लिस्ट, उसका ये रेफरेंस है, 40 किताबों में से ये रेफरेंस दिया है। अब देखिए, मैंने सीक्रेट बताता हूं कि जर्मनी में ये पंचकर्म सिस्टम कैसे गई और आयुर्वेदा भी कहां वहां कैसे फूली फली। एक साइंटिस्ट आए थे इंडिया में और हमारे एक आयुर्वेद से डिस्कस कर रहे थे, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर थोड़ा ज्यादा बोल गए कि इंडिया इज द मोस्ट पावरफुल एंड उनके पास तो आयुर्वेद का पूरा खजाना है। उन्होंने धीरे से बोला कि जेंटलमैन, you are still in the dark. What Germany has about the Ayurveda, that much you may not be having that record or that those archives and the written papers. And I have referred the libraries. Plenty of the material is available. There is a department of Sanskrit and Ayurveda in those libraries. I have visited 4 libraries personally. Now listen, please see this flow out chart. ये आयुर्वेद है, ये 6वीं सदी है, 6th सेंचुरी, उसके बाद की बात है, जहां ये जितने भी ये नाम ले रहा हूं मैं, ये सारे के सारे, और इसमें से कुछ लोग, ये एरो बताता है, came to India, they have studied the Ayurveda from Greece, Iran, Arabian countries and other Muslim countries. This is referred by these many books, and those books are written by these authors. And this knowledge
लिटरेचर हैज कम टू इलेक्टोरल लाइब्रेरी। इलेक्टोरल लाइब्रेरी में 1,40,000 वॉल्यूम्स थे किताबों के, वो संभाल नहीं पाते थे। डॉक्टर हानेमैन को वहां बुलाया कॉइन्स और किताब का और क्या बोलते कैटलॉगिंग करने के लिए। हमने किसी ने सोचा नहीं है कभी भी कि डॉक्टर हानेमैन कैटलॉगिंग कहाँ से सीख के आए, कि वहां कैटलॉगिंग की शाला चलती थी, स्कूलें चलती थी, और कब गए वो सीखने के लिए, नो रेफरेंस इज अवेलेबल अबाउट इट, बट ही हैज गॉन एंड लर्न। और इतना बड़ा खजाना था, फिर भी वो 18 महीने रुके, और वहां से गवर्नर ऑफ ट्रांसवेलिया ने उनको एंगेज किया था। वहां से वो गए पढ़ाई करने के लिए, वहां से सीखे लैंग्वेजेस और पढ़ाई करने के लिए गए। फिर आगे की स्टोरी इधर नहीं है, सीधी स्टोरी आती है। मैं एक बात बताऊं सर आपको, दो ऑथर बुक है जो कोट करती है कि ही वाज मिसिंग बिटवीन 1770 टू 1789, वेयर ही वाज नोबडी नोज। इसका मतलब ये हुआ कि जो बायोग्राफी है, इट वाज रिटन आफ्टर ही लेफ्ट दिस अर्थ। तो उन्होंने ये सब घूम घाम के अल्टीमेटली सोरा सिफिलिस साइकोसिस की एक थियरी बनाई, थियरी ऑफ मायाजम। अब दूसरी तरफ चलते हैं। हमारे यहाँ पहले फ्रांसीसी राज करते थे, साउथ इंडिया एंड कोस्टल एरिया। काफी साल वो रुके। जब ब्रिटिश सेंटर हुए तो उन्होंने पहले उनको खदेड़ा और वापस फ्रांस में भेज दिया। तो वो लोग जाते जाते दे कैरीड द इंडियन लिटरेचर with them in 17th century or before that। जो जर्मनी, ये लिटरेचर जर्मनी पहुंच गया, विच इज स्टेटेड बाय बर्नेट। जो साइंटिस्ट का नाम मैंने लिया, हिज नेम इज बर्नेट। अब उसी टाइम में लेप्जिग यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट बना था, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। तो उनको किताबें चाहिए थी, मटेरियल चाहिए था, तो दे रैन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड कलेक्टेड द मेडिकल मटेरियल। तो फ्रांस से ये जो लिटरेचर लाए थे वो भी आया, और बिकॉज ऑफ दिस लिटरेचर द प्रैक्टिस ऑफ पंचकर्मा स्टार्टेड इन द जर्मनी। ओके, एंड ही फर्स्ट वेंट टू लेप्जिग आफ्टर मेसिन। सबसे पहली मुलाकात उन्होंने लेप्जिग में ली थी, कि जहां लिटरेचर पढ़ा था। ठीक है, तो लिटरेचर भी पढ़ लिया। तो दोनों तरफ से इन्होंने जो स्टडी किया और जो मायाजम की एक थियरी निकाली, तो अल्टीमेटली जो मायाजम की थियरी कुछ न कुछ परसेंटेज वो मैच कर रही है। अब ये फ्लो चार्ट के बाद मैं कुछ आपको पॉइंट्स दिखाता हूं कि भाई चलो कॉमन क्या है। हम बोलते हैं, हम क्लेम करते हैं कि पैरेललोग्राम है। देखो 3 दोष है। फॉर व्हाट इट इज टोल्ड इट इज प्राइम, तो सोरा में भी प्राइम है, इसका स्लोगन भी सेम है। पित्ता इज प्रोमिनेंट इन यंगस्टर, पित्ता syphilis is more active in youngster. Dreams and moon phases are guiding. Dreams and moon phases are guiding. हमारे यहाँ भी रेफरेंस है कि फुल मून एंड ब्लू मून में मेडिसिन देना कि नहीं देना, और सिम्टम डेवलप होते कि नहीं होते। इट हैज प्रोसेस ऑफ सक्सेशन एंड ट्राइचुरेशन। तो इसमें भी सबसे पहले ट्राइचुरेट करते हैं, थोड़ा कूटते हैं, उसके बाद में डालते हैं वो कंटेनर में, और दूसरे दिन उसको छान लेते हैं। तो वो बोथ है सेम प्रोसेस। सप्रेशन इसमें भी एक लीडिंग कॉज है, और हमारे यहाँ तो सप्रेशन ही लीडिंग कॉज है। डाइटरी रेस्ट्रिक्शन तो हर एक दवाई के साथ में चलता था, मगर हमारे यहाँ डाइट रेस्ट्रिक्शंस और डाइटरी रेजिम का जो रेफोरिज्म है
वो बाद में डाला गया। तो हमने किसी ने सोचा नहीं कि ये बाद में क्यों डाला गया, कहां से आया वो सोर्स, व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, और क्यों जरूरत पड़ी आफ्टर सो मेनी इयर्स। अर्क सिस्टम की मैंने बात कर दी, फिर डम्स की भी बात की कि व्हाट इज मोर प्रोमिनेंट, ये लिखा है, इसके रेफरेंस मिलेंगे आपको विद किताब में, ऑथर के नाम और पेज नंबर के साथ में। व्हाट इज एफिलिएटेड टू एक्टोडर्म, सोरा इज एफिलिएटेड टू डिराइवेटिव्स ऑफ एक्टोडर्म, पित्त इज अफेक्टिंग द डिराइवेटिव ऑफ एंटोडर्म। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, द्वारकानाथ नाम का एक ऑथर है जिन्होंने बहुत अच्छी तरह इसका निरूपण किया है, बट स्टिल देयर इज सम डाउट, so I am not claiming, but they terms are attached to them, एंटोडर्म एंड मेसोडर्म, that is true। अब देखने की बात यह है कि डॉक्टर हानेमैन हैज डेवलप 3 मियाज्म, और हमारे पास एक ट्यूबरकुलर मियाज्म भी आ गया जो उनकी पैदाइश नहीं थी, वो बाद में डॉक्टर केंट ने डाला when tuberculosis was, but रक्त was there as a half miasm since the Ayurveda has come। So Dr. Kent was not a German person, he was a Britisher। और हमारी इंडियन मेथड तो ब्रिटिश में बहुत चलती थी, लिटरेचर भी बहुत घूमता था, लोग पढ़ते भी थे उस टाइम, और ब्रिटिश राज करते थे, तो इसलिए शायद हो सकता था कि उनके हाथ ये लग गया हो, तो इन्होंने ट्यूबरकुलर मियाज्म भी डाल दिया। आजकल तो 7-8 मियाज्म चल रहे हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है, कोई भी अथॉरिटी इंडिया में हु इज कंट्रोलिंग द होम्योपैथी, they should have some committee which can decide what should be miasm, which are the top characteristic of that, and how it is to be taught. What is functional? The sora is functional. It is believed in a single, it believes in a single remedy, तो यहाँ भी it believes in a single remedy। It does not believe in bacteria, तो ये थियरी, ये हम भी बैक्टीरिया में नहीं मानते हैं। It believes the cause of a disease as a weaker or the disturbed त्रिदोषा। मैंने बोला ना, ये पहले उसका नाम है त्रिगुणा, when it is healthy, जब उसको एक डिसहार्मोनी हो जाती तो उसका नाम चेंज करके त्रिदोषा किया, मगर हमारे यहाँ डायरेक्टली त्रिमायाजम किया है, ट्राइमायाजम। इसका मतलब ये हुआ कि ये एबनॉर्मल है, उसका नॉर्मल ढूंढना है, वो मैंने सजेस्ट कर रहा हूं पीछे से कि क्या हो सकता है इसका उपाय। देन राइडिंग एंड डांसिंग आर इंडिकेटेड, तो हमारे यहाँ भी राइडिंग एंड डांसिंग किसी दवाई में आता है। ऑल द बेसिक्स primary character of the Vat, Pitta and Kapha personalities are in line and parallel to the Sora, syphilis and psychosis, same है, ड्रग सोर्स भी सेम है। हाँ, एक ब्यूटी है, आयुर्वेद में फिलोसॉफी करते 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 बीच में फार्मेसी आई, ठीक है, फार्मेसी इज नॉट इंडिपेंडेंट। सेम वे मटेरियल हमारे यहाँ पहले होम्योपैथिक फिलोसॉफी आई, और वो फिलोसॉफी प्रूव करने के लिए मटेरियल मेडिका और ड्रग प्रूविंग स्टार्ट हुआ। सो बोथ आर हैविंग द सेम मोड ऑफ ओरिजिन। और गरम ठंडा वो हम यूज करते हैं शब्द, तो वहां तो बिल्कुल हर एक दवाई के पीछे गरम और ठंडा शब्द यूज होता है। हाँ, जैसे हम बोलते हैं कि वात पित्त कॉम्बिनेशन वाली बात आती है, वात पित्त कफ वात और कफ पित्त, वैसे वहां सोरा सिफिलिस, सोरा साइकोसिस एंड साइकोसिस सिफिलिस, ऐसे 5 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कुल मिला के, और तीनों होते हैं तो इसको सन्निपात बोलते हैं, और यहाँ हम ट्राइमायाजम बोलते हैं। तो 3 इंडिविजुअल, 3 कॉम्बिनेशन 6 और एक ट्राई कॉम्बिनेशन, कुल मिला के 7 है टर्मिनोलॉजी लगती है। डज नॉट बिलीव इन थियरी ऑफ बैक्टीरिया, वो तो मैं बोल दिया। अब जो मैं बोल रहा हूं कि भाई कुछ पैरेललोग्राम है, तो इसकी फिलोसॉफी से मैंने एक टेबल बनाया है, ये आप देख सकते हैं। हाँ, देखिए
इंट्रोडक्शन ऑफ वात और इंट्रोडक्शन ऑफ सोरा, क्या शब्द भी मिल रहे हैं. इट इज ऑल परवेसिव एंड इंस्टेंटेनियस, इट इज यूनिवर्सल and most pernicious means almost similar. It is most important of three, तो ये भी most important and most ancient है. सबसे पहले बात आए ऐसा क्लेम कर रहे हैं हम. कंट्रोलर ऑफ द ऑल फंक्शन, तो इट इज ए कॉजेशन ऑफ ऑल फंक्शनल डिजीज, मीन्स फंक्शनल इसके साथ में जुड़ा हुआ है. मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड टिश्यूज. वात जो है, बिना वात को हम ये बात को समझना है तो वेरी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि एक बलून पड़ा है, उसके अंदर हवा डालेंगे तो बड़ा गुब्बारा हो जाएगा, वो हवा निकल जाएगी तो फिर बलून बन जाएगा. सेम वे द सोरा और वात, हम सोरा को लगाते लेते हैं, अगर वो नहीं होगा तो सेल वॉल ऊपर नहीं रहेगी, सेल वॉल दब जाएगी. ऐसा वहां साबित हुआ है. कॉज ऑफ द ग्रोथ, ओरिजिन, डिस्ट्रक्शन ऑफ, इट इज द कॉज. मतलब वात जो है वो ओरिजिन, ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो हमारे यहाँ भी ऐसा लिखा है, इट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, मतलब हर चीज को खत्म कर सकता है. इट इज वेरी क्लोजली रिजेंबल्ड टू नर्व इम्पल्स. देखिए, ध्यान रखिए सर, it disturbance of mind and spirit, stimulus excitement of the nerve. सोरा में लिखा है. और ये जो किताब है ये HCD मतलब हानीमैन्स क्रॉनिक डिजीज की किताब है, जो ओरिजिनल बुक है, वो मेरे पास है. और ये जो नाम है, शॉर्ट नेम्स आर गिवन एंड द पेज नंबर्स आर गिवन एंड देयर इज ए लिस्ट एट द बॉटम. इट कंट्रोल्स अदर टू दोषास. It is a producer of other two miasms. It controls other two miasms. Life depends on Vat. Vat नहीं होगा तो जिंदगी नहीं होगी. Health depends on Sora. मतलब सोरा भी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है. उसमें तो लिखा है हमारी किताब में कहीं कि वो जानलेवा है. Chiefly affects the nerve system and the skin. First it affects the skin and then nerves. अभी कुछ रेफरेंस देखा था मैंने, बट आई एम नॉट श्योर. हाँ, उसमें ऐसा बोलते हैं कि इट गोज ओवर द स्किन, देन कैचेस द नर्व, देन एंटर्स इनटू एंड सैचुरेट्स द ऑर्गन एंड देन कम्स बैक एंड शोज इट्स सिम्टम. ये एग्जैक्टली कॉपी हो रही है आयुर्वेद की जो डिजीज प्रोसेस है. इसके 5 स्टेज है, जिसमें स्लम्बरिंग मतलब इसका मतलब होता है सैचुरेशन, एंड सिम्प्टोमेटोलॉजी मीन्स आकार. इट इज कंट्रोलर ऑफ माइंड एंड मेंटल प्रोसेस. चिपली माइंड मेंटल प्रोसेस आर अफेक्टेड. It governs functions in general and particular. It produces only functional disturbance. अब देखिए इसके और भी फीचर देखिए. क्विक है, एक्टिव है, हाइपर एक्टिव, रेस्टलेस है, कंसंट्रेशन इनेबिलिटी टू, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, ट्रूथफुलनेस एब्सेंट है तो डिसऑनेस्ट है, चेंजेबल है, अनस्टेडी है तो चेंजेबल है, इमोशनल इरिटेबल है. और ये सब मेरा कुछ भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं है, किताबों में लिखा है, वो मैं रेफर कर रहा हूँ. क्राउडेड थॉट तो क्राउडेड थॉट है, शॉर्ट एक्शन है तो शॉर्ट एक्टिंग है, अनप्लेजेंट अपीयरेंस मीन्स डर्टी, व्हाट वी कॉल फिलोसोफर, रेगेड फिलोसोफर, वो अनप्लेजेंट अपीयरेंस, तो इसका भी अनटाइडी है. कंफ्यूज्ड है, सडननेस है, अचानक, ये भी अचानक है. हर प्रकार के इसके पेन्स है, तो पेन्स ऑफ ऑल नेचर इसमें भी है. इन्फ्लेमेशन, ड्राइनेस, बर्निंग रेडनेस. और बर्निंग रेडनेस तो यहाँ बर्निंग रेडनेस है. ब्लूनेस के लिए मैं कंफर्म नहीं हूं, बिकॉज मेरे को टाइम नहीं मिला है. क्रैकिंग और ब्रेकिंग,
इसमें भी क्रैकिंग ब्रेकिंग नहीं मिला। प्रोट्रूजन तो प्रोट्रूजन है, पैरालिसिस, पेरिसिस एंड फ्लैसिडिटी। तो यहाँ पैरालिसिस, एस्थेनिया एंड वीकनेस, पैरालाइटिक वीकनेस इसका मतलब। अब देखिए हमारे मोडालिटीज कैसे मैच हो रही है। Who aggravates? Joy, joy. Fear, fear. Carrying heavy load, तो heavy work. Grief तो sad, इधर grief है इधर sad है, nervous है. Suppression, suppression. Exposure to cold, exposure to cold. Riding horse, riding carriage, riding horse, carriage, elephant. Excessive sex, excessive sex. ये कहाँ से सब मैच होता है? बिना पढ़े हुए तो थोड़ा इतना मैचिंग होगा। एक्सेसिव हंगर, फास्टिंग, यहाँ फास्टिंग भी आता है। रेन में भी एग्रेवेट होता है, तो यहाँ रेन से एग्रेवेट होता है। नाइट वॉकिंग, इधर आई एम नॉट श्योर, नाइट अवेकिंग, हाँ, तो स्लीप में भी, स्लीप इज डिस्टर्ब। एंड ऑफ द डाइजेशन, अब खाना खाने के बाद में फाइनली फ्लैटुलेंस होता है, तो आफ्टर मील। डॉक्टर पटेल सर, सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समाप्त कीजिए, क्योंकि आपका समय पूरा हो गया है। आप अच्छा सर, हाँ, अगला सेशन में आप कंटिन्यू करिएगा। मैं आपको बता डेट ले लूंगा। राइट सर, राइट सर, करिएगा, ठीक है? राइट सर। हाँ, तो चूंकि हम लोग का समय पूरा हो गया है, कुछ ओके सर, बोलना चाहेंगे तो मैं उन लोगों को, तो आपको आप अपना पीपीटी शेयरिंग को बंद कर दीजिए आप। ओके सर, बंद कर दूं मैं? हाँ, शेयर को बंद कर दीजिए, शेयरिंग को बंद कर दो। शेयरिंग को बंद, आप रहिए, आप जाइए नहीं। स्टॉप शेयरिंग, हाँ बंद कर दिया। नहीं, अभी तो शेयरिंग है चालू सर आपका। हाँ, स्टॉप शेयरिंग करिए ग्रीन में। Meanwhile, I request Dr. T.N. Sridhar Kurup ji. Dr. Kurup ji, kindly. Yes, sir. Your full name is Arun Patel, isn't so? यस सर। पटेल साहब का बेटा है। Rama Bhai Patel. रामा भाई पटेल। Yes, my guru. I am from Kottayam. Now I am in Bombay. So you are my classmate. Are you remembering? No, he is not R.P. Patel. Kottayam was the R.P. Patel, and he is R.P. Patel's son, Arun Patel. Isn't so? Your name is Arun Patel. No, he is not the son. No, I am not his son. He is not related. I am disciple of Dr. R.P. Patel. They are living in Baroda. Yes, Patels are also from Baroda. May I know your good name, sir? Dr. Sridhar Kurup. I was in Anand. I was teaching in Anand. Then that time I was cared about you. Can you repeat sir name? Sridhar Kurup. I was teaching in Dave's College. Sridhar Kurup. 82. Yes. Anand you were. Right, sir. Right. Thank you. Okay. I thought that Arun Patel. Because nice to meet you, sir. Yes. Okay. Now you are at Kottayam. Now I am in Bombay. Okay. Right, sir. Sir was a very senior most research officer in Central Council for Research, CCRH, and then he retired from that. During his time, he has done many commendable work in the homeopathy. In which center he was? I was in Kottayam. Kottayam, very good. Arun Patel, R.P. Patel. Arun Patel was my. You are lucky to have a close association with him. Yes, I was the student of that R.P. Patel. I was assisting him for 2-3 months, along with him, translating. Then from there only I learned LM potency. From there only I learned LM potency. Yes, sir.
I like to tell only 1 or 2 minutes. I like to tell. See, I was practicing in Kerala. Then I got a job in Punjab. Then I reached to Gujarat, Anand. Then I reached to CCRH selected in Udupi. Then I went to North Kerala. Then I came back to Udupi and I went to even Andhra Pradesh, Gudivada. Then I was transferred to Kottayam. Now I am again from back to Bombay. See, it is not that 30 times that Hanuman is changed that I heard about your letter. 30 times. It may not purposefully. Because You are of the practicing, sir? Eh? Are you practicing even now? Yes, I am online practicing, not Commercial. Online. Not commercial, honorary. Well, Very good, sir. Okay. Nice. Thank you, sir. The time is going up, sir. कल 8 बजे Only say that Dr. Arif Patel साहब, सर आपने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है और हमें उम्मीद है कि कल भी आप अंग्रेजी में बोलेंगे। कल आपका अंग्रेजी में भी सेशन है कल 8 बजे। हाँ, लेकिन आप वही थोड़ा सा समय रखिएगा और आपके लेक्चर को हम लोग सेकंड पार्ट में कर देंगे। ओके सर, पूरा कर देंगे, सेकंड पार्ट में पूरा हो आप ही को आपसे समय लेकर के सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, मैं ब्रीफ करके कर दूंगा। और मैं जानता हूं, मैं आपसे बहुत समय में मिल चुका हूं, आपसे परिचय भी रहा है मेरा, और मैंने आपके जो आयुर्वेद के साथ में जो आपने क्रिटिसाइज किया या जो भी किया, बट इट वाज नॉट ए क्रिटिसिज्म, आपने बहुत अच्छा अध्ययन किया है आयुर्वेद और होम्योपैथी के विषय में। मैं पटना में भी एक डॉक्टर है, डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद, एंड ही वाज ए प्रिंसिपल रिटायर्ड, नाउ ही रिटायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फ्रॉम आयुर्वेदा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदा कॉलेज। और ये डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद भी बहुत ओपन है होम्योपैथी के। मैं इनसे बहुत सारा लिटरेचर मैं लिया हूँ, जहाँ की उन्होंने मुझे बताया कि आयुर्वेद में होम्योपैथी का सीड है, बीज है ना। तो आपका आज बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा है। आज हम लोग इसके साथ में आज का मीटिंग को समाप्त करते हैं और हम लोग अब आगे चल करके अभी अंग्रेजी सेशन शुरू होने जा रहा है। I think Dr. Anjani, you are the host today. Yes. Yeah. So Dr. Anjani अब हम लोग के इंग्लिश सेशन के होस्ट हैं, ये आप शुरू करेंगे। और आज मैं हिंदी सेशन के सभी साथियों से विदा चाहता हूँ और हम लोग आज फिर कल मिलेंगे, और तब तक आप इंग्लिश सेशन को भी एंजॉय कर सकते हैं। But speaker will be something that will be told. So now the meeting is over. हिंदी मीटिंग समाप्त होता है। सभी को धन्यवाद। And now the meeting handed over to Dr. Anjani. Thank you, sir. Dhanyavad Hindi team. Now it is the time for the English session. Welcome and good evening, everyone, for our uninterrupted webinar. Today is our 1136th day of uninterrupted webinar. Welcome, everyone. And before starting the session, we will have a silent prayer. Good evening and welcome once again. Today's our guest is Dr. HARISH KUMAR. He is the Chief Consultant of HARISH Homoeopathy, Kalamasheri, and he has 20 years of experience and he is a JCA trainer. And today he is going to share with us my experiment with LM Potency. I think Dr. HARISH KUMAR has joined. Doctor, welcome and over to you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, host. So before sharing, let me give my courtesy. Definitely, it has been great associating with Ifph for so many, I think so many years now, right from 2000. 3 years, 1136. So it comes around 3 years at least. So it has been a great feeling. So my privilege to actually, this has been a long gap. Actually, Danesh sir, doctor called me maybe 3-4 months before, but I asked him an excuse for at least 2 months. Please don't call me because I was totally into some personal affairs. So now I am free. So if at any time you can call me, I will be ready to be at your service. So I think it has been connected, right? Yeah, now you can share, sir. Okay, right. Okay, so let me come to the session. My experiments with LM Potency.
Actually, I could have named this session with a lot of my experience or cases or anything. But actually, this is a pure experiment. Maybe you may have a similarity with the title, My Experiments with Truth. That was by a great man called Mahatma Gandhi. I am nowhere near to him in any way aspect, but I coined the word My Experiments because I was a person who was very, very skeptical, honestly. I was very, very skeptical when it came to LM potency, 50 millisiemens potency. Because I was a person, fortunately, I was a person who, when I was studying in my college, I could see magical results being happened with the 30, 200, 1M and 10M and 50M and CM potencies. I was associated with Ravindran, Dr. Sri Kumar. These are people who at that time were using a very, very high potency. So seeing the result they were creating, I was skeptical about LM potency, one thing. And definitely whatever I am now, it is all because of my teachers, definitely teachers at my college. But I will tell that they couldn't inspire me the benefits of LM potency that can create in our practice. So that is another reason. There was nobody to inspire you to see the magic that can be happened with the LM potencies. So that was another reason. So there was a multiple reasons, and I was very, very skeptical. And maybe we were brought in a world where we are basically materialistic oriented person. So 30C, then 200C, these all are things that we had many confusions when we were student. We were coming out of college where we were studying Avogadro's theory and all that. So we definitely, as a student, science student, I had my own reservations about the potentization. But definitely seeing the result that has been happening with the centesimal potencies and decimal potencies, definitely that concept was that notions were removed. But definitely when it comes to LM potencies, as you know, decimal is 1:10, centesimal is 1:100, and when it comes to 50 millisimal potency or LM potency, it is 1:50,000. So somewhere in the back of our heart, back of our mind, definitely that so-called science will be poking you back, right? That has happened to everyone, maybe at some point of our career. So definitely I had my reservations. And during my practice also, initially maybe in the last 2 decades, 20 years, mostly I had good results with centesimal potencies, and sometimes with the decimal, and sometimes with pinches. But never ever I have tried LM potency. This is my confessions. Maybe I tried LM potency for the first time after July 24th, after attending a training session on LM potency by Dr. Pradeep Kumar Gupta. He is from Agra. Maybe some of you have heard him. Some of you have saw him in his Facebook pages. Some of you may have attended his training. But his training actually transformed me to think about LM potencies at least in some cases. And this is the cases that I am going to share today. And I have only handpicked only 9 cases. All these 9 cases are after July 24th. So I admit that my experience is very, very less. That is why I didn't coin experience about LM potency. It were all my experiments. Okay. So it was a session that happened in Alva in July 24, 25 in 2 days, and I could see so many results in fantastic cases, because I had a notion that LM potency are good only in cases where there should not be any aggravation, like in skin diseases and all that. And LM potency is good for such cases only. That was my concept or misconception, and that was changed at that day. Definitely, the cases that he showed was brilliant. Many chronic diseases, and he was curing. He didn't present any documented cases, nothing. It were all testimonials, but still we could see the difference that has happening. So that was enough for me to understand the power of LM potencies. And definitely I had my own failures in some of the cases. So I was thinking, why this is not being improved. I know this is a typical case of forum met,
or this is a pure case of pulse atlas, but the patient is not improving. I have tried many other methods, Rajan Sankaran's method, predictive method, but nothing is happening. Even at times I have given fruit medicines, also nothing is happening. So what could be the reason? That was something that was in back of my mind. And definitely after seeing his sessions, I thought of trying this LM potency, and definitely it was giving brilliant results. So that is all that we are going to discuss today. Maybe I may be taking maybe 30 or 35 minutes of training. And after that, we will have a discussion, because 50 millisimial will the 50 odd participants here, they may be having their own experiences, and we would like to definitely hear about that also. Okay, right. So first case, it was a case of post-traumatic headache. And in the initial first two cases, I didn't have the repertoire chart because I didn't use repertoire, so I will not be showing that. And after all the other 7 cases, I have the repertoire chart. Okay, post-traumatic headache, I will be showing the symptoms also. Pain in the patient reported with pain inside right ear, pain around the ear, especially when she is doing some job. Even the household calls were aggravating her symptoms. History of road traffic accident on July 13th, 2023. Admitted at Rajagiri College. They diagnosed tendoral subdural hemorrhage. They treated very well. Actually, they treated the emergency part very well. They discharged uneventfully. Pain started 2 days after the discharge from the hospital. Repeated CT showed a bilateral elongated styloid process, mostly on the right side, is called stylagia. These were the diagnoses, and I consulted my clinic on 12th August 2023. That is exactly 1 month and 1 day after the accident. Okay. And imbalance aggravated by stooping. She had incoordination. She was going to fall. Pain shoulder on the right side, especially right arm, especially raising the arm. She had pain. Pain neck, especially on the right side, and on turning to the left. Right side of the pain was paining. Neck was paining, and it was on aggravated by left, turning to left side. Polylithiasis gallstones were there, and pain was causing in the right hypochondria. Nausea and water brush on taking painkillers. Actually, there was absolutely no relief for this pain imbalance and all that. Okay, and she was worried that something is there in his head that was maybe missed by Rajagiri Hospital. She was actually worried about that also, and sweat was offensive with yellow stain. These were the symptoms, but actually, I had this was a case because I had all the freedom to do whatever I want, because she was actually in such a state, and I had an experience of treating similar cranial hemorrhage, subacute hemorrhage, which was posted for a surgery, and actually it was posted for a surgery 1.5 months later, and we could cure that case with arnica 30, and it was the CT scan was taken after 1.5 months of arnica 30. So at that time the infarct was not there, and so we could avoid that surgery. But that took almost 1 to 1.5 months. So I was fresh after this seminar, so I thought of giving. Why couldn't I give try arnica 0/1? So that was my thought, and arnica was prescribed only based on the history of head injury, nothing else. Hemorrhage also. Okay. Arnica 0/1, first cup 1 spoon 2 hourly. That was the prescription that I made, and it was given on 12/8/2023. The day she came to me. After 1 week, pain inside and around the ear relieved. No imbalance, no pain on turning the neck. Gallstone pain was there. It was staying, but all other pains were removed. Okay, right. Host, if there are 9 people waiting in the waiting room, if you can enter them, it could be convenient. Okay, right. On 19th, I gave arnica 0/1, third cup was 1 spoon 4 times a day. And after 1 week, 4/9/2023, note the date, pain in a ear on exertion on stooping, because for the first 2 weeks, she was not, what do you call it?
She was not doing any household chores. Those who are entering, please keep note that you please keep your voices mute. Thank you. Okay. For the 2 weeks, actually, she was on. She was not doing any basic household chores. So once she started doing the jobs, definitely the pain in the ear resurfaced, and the pain shoulder was also resurfaced. I gave arnica 0/1. It was 1 spoon 4 times. I made it 1 spoon 2 hourly again, and pain relieved. Started to go for job and tolerating exertions. Okay. Eruptions, itching, blackish left knee, left elbow appeared. I waited. Arnica. I continued with the arnica and placebo. I didn't give any other medicine. On third and because around maybe after 2 weeks, slight relapse of pain because she was back to almost all the normal activities she was doing. She was actually taking some heavy hold exertions itself. Okay. And on 3rd 10 2023, slight pain relapse of pain started. Arnica 0/2. First cup 1 spoon 3 hourly was given. And after that, it was given on 3/10/2023. Now it's almost 8 days after that. She called me 2 days before. She is almost relieved of pain, and we will see how it happens. And I will definitely would like to take the CT scan maybe after 1 or 2 months. I want to see what the styloid process has happened. That is another thing that we have to check. Definitely, the patient is improving. The point is that arnica 0/1 has given me a result which will be definitely faster than arnica 30 or arnica 200. That is the point that I want to make to you, because I had a belief that 0/1 or LM potencies are given for cases where we will have to definitely we will give that for cases where we will have to repeat frequently. That was one thing that I had a belief, and it is true. But I had a belief that it was only for cases which will have unwanted aggravations. So that this case gave me the confidence that the cases where you want faster results with frequent repetitions without much aggravations, definitely these cases can be helpful. So this was one case. Second case, this is one of the most challenging cases now I am handling actually. Carcinoma breast. On 27/7/2023, a suspected carcinoma breast left lump came to me, and I had advised her to take before taking the appointment. She called me, so I had already asked her to take the FNAC. Definitely pain left axilla, upper back, left breast pricking pain extending to the arm, pain nipple extending to the lesion at 4 o'clock position. Areola thickened and skin was wrinkled, recurrent fever, and hot patient, sleep position abdomen, anxiety about daughters, helpless, guilty, courageous. She was courageous in the sense that she was not actually what do you call, concerned about the disease. Actually, carcinoma or the term cancer is not threatening her actually. She was okay with it. She was a person who was not at all willing to take allopathy medication for this. There is huge pressure from the relatives and friends, everybody in the closing circles, and they have been pushing her. The moment they heard there is a lump, they were also pushing for FNAC. Definitely, I also pushed for FNAC. But definitely, she made up a mind that whatever happens, whatever may be the result, I will not go for allopathy or chemotherapy. Whatever happens, I will handle this. I don't. And her history was also fighting with life, and so she was basically very, very courageous. But she was very much concerned about her daughters, because the 2 daughters were totally irresponsible and not at all concerned about their parents, even what challenges their parents are having. These 2 daughters were not at all caring about that, and they were living their own world, their own life. So that was concerning her, definitely. And she said she was helpless because the age has been over to dominate their children or make them think otherwise. So that age has been over. So as a parent, I have nothing to do. That was the thought process that she was having, and she had a guilt that I didn't do something right as a mother. That is why
I couldn't inspire my children to be on the proper way. This was the thought process that was happening. And she was very much concerned about her family also. And I repertorized that case and I gave her Silesia, and Silesia 200, 2 doses was given. And Coniamax 60 on the pathology, 3 doses, 2 times for 5 days. This was prescribed. I waited for the FNSA report. Okay. And exactly after 1 week, she came. I think it was almost 1 week. Exactly, I don't remember. FNSA result came. CA breast left with metastasis to left axillary lymph nodes. This was the diagnosis. And on the basis of diagnosis, I took only 2 symptoms: carcinoma breast and carcinoma breast left side. And Aster Rubens came, and most of the pathology actually it was well covered with Aster Rubens. The nipple retraction, then the wrinkle, thickened skin, everything. You can see the pathology of Aster Rubens exactly matching to her. So I didn't go for the repertorization, but I just took the physical symptoms that was in front of me. Okay. Right. And I gave Aster Rubens 0/1 first cup, 1 spoon, 1 hourly. And I advised to take this homeopathic treatment for 1 week because there was huge pressure from the family. Her husband was also concerned about continuing with homeopathic medicine. Her children were not happy with homeopathic treatment. And you know what the social pressure is around her. But she was the only person who was willing to continue with this. So I also didn't want to take a risk, because if something happens, definitely CA breast and CA prostate, these are the 2 cancers which have the greatest prognosis. You all know that. Maybe even with surgery or chemotherapy, whatever it is, radiation or whatever it is, the better when we compare with all other cancers, the allopathy treatment has the best to offer when it comes to CA breast or CA prostate. This is my observation. I don't know whether it is wrong or right, but this is the observation that I had. All other cases, it will, we all know what is going to happen later on. Definitely. So the situation in which the patient was, I advised her to take homeopathic treatment for 1 week. And if she is not improving, definitely you will have to consult an oncologist. This was my advice. Okay. And after 1 week, exactly after 1 week, on 10/8/2023, pain reduced, size of tumor seems to be reducing, thickness of the skin around the areola reduced, lymph node size reduced on palpation. These were the symptoms. Aster Rubens was given 1 spoon 1 hourly. I made it 1 spoon 2 hourly. On 18/8/2023, mammogram was repeated. Lesion size as such sonologically, the size was same sonologically, but when she was palpating, it was seeming like it was reduced a bit, but there was no appreciable change in sonogram, mammogram. And but axillary lymph node size was reduced. No pain in breast, no pain in back. The shooting pain to the back was absolutely relieved. The sensitivity over the skin was reduced. These were the changes that was seen, but the size was as such, the tumor size. Aster Rubens 0/1 5th cup first 1 spoon 3 hourly. I made it from 2 hourly to I made it to 3 hourly. On 26/8/2023, slight lapse of symptoms started. Naturally, I was also getting a bit panic because when the symptoms was initially improving, and later when it was reappearing, you know what is the prognosis. So definitely I had my own concerns, but the patient was strongly with me, and definitely her husband has some belief in now, because after seeing the changes in the initial days, but he has his own concerns, definitely. But I am not aware about what is happening around her at home, but definitely the patient and husband is now 100% with our treatment. Okay. And I made it 3 hourly. I converted to 1 hour, 2 hourly. Pain on 31st date, pain aggravated, size increased. Aster Rubens 8 cup 1 spoon 1 hour I repeated. On 9/9/2023, pain in mammae, chest, nipple, all are persisting. Going into axilla, size has increased, and I gave her Aster Rubens 0/2. I went 0/2. This is actually pure experiment, because I didn't know. Actually, in the Dr. Pradeep Gupta has said that
when you have what do you call relief with when the relief with 0/1, if you feel that it is stopped, you can go to the next potency 0/2. So like any other potency, you all know that. Okay. So I tried 0/2 first cup 1 spoon 1 hourly. Since then, pain reduced and actually relieved. Size of the tumor has reduced substantially. Lymph node is not palpable now. Skin around the nipples is normal now. Okay, and waiting for mammogram report to be taken on Friday. In 2 days, I will get the latest mammogram, and actually, I am waiting for that. Symptomatically, she has improved, but definitely, what is going on inside her body, that we will have to definitely take care of, and hopefully, it will improve. Right. And one point I want to say that there was profound weakness also. You know the weakness of cancer. There was no loss of weight, but that definitely she had no weight loss was there, but definitely she had the weakness. Okay, and she is also she has improved that also. So pain, size of the tumor, and lymph node and skin has get improved, and along the weakness has improved. But definitely we will have to wait for the mammogram. Okay, right. This is the second case. Right. Now this is a case of nasal polyp. So I had a video. I forgot to attach that video. Sorry. Definitely, this was a case actually left nasal polyp. Almost low. You cannot see anything. Absolutely, you know the worst cases of nasal polyp. Okay, with nasal tone, obstruction of nose, especially in cold climate. No, absolutely no smell. He hasn't have any smell for the last 7 years, and mouth open sleep during. He's a hot patient. Sleep position abdomen on, and mildness. And mildness is something that you can you can read it from his face itself, and even his father-in-law was accompanying him. So he the best person in the world to assess whether a patient is mild or not is to ask his father-in-law or mother-in-law, and they have actually sealed the point that he is a very mild person. Okay, right. So this is the repertorial chart. Mildness, nose polypus, nose smell wanting, general's heat sensation of, general's weather, cold weather aggravation. And any guesses? You can have your own guesses. I will give you 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. So Silesia, Pulsatilla, Calcaria, Naxomica, Phosphorus, and Sulfur were the medicines which were covering all the 5 symptoms. And the hot remedies, I am telling my thought process only. You can have your own. Definitely, my thought process was to select the hot remedies. Definitely, Pulsatilla and the Sulfur was there. And regarding the mildness and the demeanor, he has expressed, definitely it was more towards Pulsatilla. And I gave Pulsatilla 0/1, first cup 1 spoon 3 hourly on 14/8/2023. On 28/9, sorry, 28/8, it is 28/8. It was a mistake. Exactly 2 weeks after this prescription, he reported that the improvement has started, obstruction reduced, mouth not fully open, but no smell. And I asked him to make Pulsatilla 0/1, first cup 1 spoon 2 hourly. And on 11/9/2023, that exactly 1 month back, he reported obstruction reduced, sense of smell is back. After 7 years, he started to have the sensation of smell. The happiness that he expressed, that is something absolutely great. We don't know the value of our own senses, because only when it is lost we will understand what or how big it is. So especially maybe sight, we all know, taste, we all know, but smell is something that we usually keep it in the backside of our priority. But definitely, if you do not have the sense of smell, it is a huge problem for the patients. And definitely, this person was actually very happy, and mouth not open during sleep. That is another change. Definitely, it is all indicating that there is a reduced size of polypus. Actually, this patient is from Trivandrum, so I haven't seen him after 14th.
On the first day, he came to me on 14th of August, so I haven't seen him after that. It is all online or over phone discussions. So definitely, actually, he is in Placebo now. Next time when I see, I'll ask him to take the further investigation, so that I want to make it confirmed whether his polypus is completely gone or not. Okay, definitely by symptomatically he is 100% improved. Why I am telling is that I have experience of nasal polyp being relieved or cured, but not this fast. And this was a polyp which was 100% blocked. Almost you couldn't see nothing. And the what do you call nasoscope, the endoscope, that was showing the massive size of polyp. And usually we get relief with our medicine, but it usually takes 3 months, 6 months, 9 months, 1 month. But this is a case which I got relief within maybe less than 2 months, definitely. And the results started immediately after 2 weeks, and in 1 month, almost all the symptoms has been gone. So the speed of the recovery, the speed of the result, that is something that actually gave me the confidence to move with the LM potency. Okay. Case number 4, psoriasis. 830. Okay. Psoriasis, hairline, on the hairlines, axilla, back, since 8 years. It was an 18-year-old girl. Headache, temples, bilateral, pain in all joints. At the age of 18, she was having pain in all the joints. And she knew that it could be due to psoriasis, but I think it was not only just because of psoriasis. I think I didn't have the test reports, but I think she has the deficiency in vitamin D also, I think. Sleep position right side, no, side on, only side on, leukorrhea offensive, ailments from anticipation, especially when she was going to have the examinations, she had great anticipation. Okay. And offensive sweat, that offensiveness is very marked, especially leukorrhea and both sweat and aversion to milk. These were the symptoms. Okay. So I will show the repertoire chart that I took. Ailments from anticipation examination before. Female genitalia, leukorrhea offensive, skin eruptions, psoriasis. These are the symptoms. I didn't forgot to take the symptom respiration offensive also. Okay, definitely. This is something you from the symptoms itself you will be able to conjure the medicine. Absolutely no point in guessing. Silesia 0/1 was given on 11/9/2023. Was cup 1 spoon 4 times a day. 26/9, and that is exactly after 15 days. Eruptions relieved in axilla and back. The speed that was what something that actually gave me the happiness, because psoriasis is a case that we usually have great success with homeopathic medicines, but the speed, within 2 weeks, almost all the eruptions on the axilla and back was gone. This is a case which has a history of 8 years. Okay, not just 8 months or 4 weeks or 8 weeks. It is a case of 8 years. So eruptions over hairlines has reduced but persisting. Itching has aggravated. Definitely that is a good sign. Pain joints reduced. That is a good sign. And leukorrhea is asset. Definitely we'll have to wait. Silesia 0/1, first cup 1 spoon, 4 times has been repeated, and she is continuing with it, and she is improved actually. 26/9. Definitely she will be having her follow-up this week, so I will have a take on that after the next consultation. Definitely the point is the speed with which she is improving. That is actually greatly heartwarming. Okay, right. Another case is recurrent upper respiratory tract infection. He is a child of 4 years of age, and from since childhood he is having recurrent infections, upper respiratory tract infections. Sorry, not lower respiratory tract infection. It was my mistake. Lower respiratory tract infection. Breathing difficulty, recurrent since childhood. Starts as coryza, then cough, followed by breathing difficulty, sneezing, morning aggravation, aggravation from fan, aggravation from draft of air, disease, sour, pungent, hot patient, aggravation from wet getting head, sensitive sound, especially sudden sounds,
This was the repertorization chart I took first. Mind sensitive noise to sudden, nose sneezing morning, general air draft aggravation, and general wet getting. Natramol was the remedy which was covered by all the rubrics, and I gave him Natramol 0/1, first cup, 1 spoon, 1 hourly. But there was no relief actually. This was a case which I didn't get the result with the 0/1. Natramol 0/1 didn't give me any result. Breathing is very difficult. I had to take the case again on the second time, and he came after 5 days or 7 days. Breathing difficulty, but the mortality I could get very clearly. It was all in the evening aggravation, change of weather aggravation. Every time there is a change, whether it is from cold to hot or from hot to cold, there is a specific aggravation. Wet getting head. Actually, he had reported earlier itself, but the point was that it was not about getting wet. It was always about getting head wet, because whenever he has a head bath, he will have the breathing difficulty. The normal bath, body bath doesn't have give any aggravation, but when he have the head bath, he definitely will have immediate aggravation. He was obstinate and he was defiant. These are the other two rubrics that I observed during the consultation. So I reconsidered the rubrics. Mind defiant, mind obstinate children, mind sensitive noise to, respiration difficult evening, generals weather change aggravation, generals wet getting head. That another rubric was also added. I removed the rubric generals wet getting and I added wet getting head. That was a specific rubric that I added. So Bell, tuberculum, and pulsatilla are the three remedies that I was having the top marks. Tuberculum 0/1, first cup, 1 spoon, 1 hourly was prescribed. And okay, sorry. And the result I forgot to add. Definitely, he is having a beautiful result after that. The breathing difficulty came down within 24 hours. The intensity was reduced, and within 3-4 days, the symptoms were almost nil. And he's for the last, I think, for last 2 to 3 weeks at least, he does not have any concerning symptoms. As I said, I cannot vouch completely because it is only maybe 3 months, 3 weeks, or 1 month. You will have to wait for another 5 to 6 months to say that this has been the correct remedy. But still, the way it has improved was definitely heartwarming. But the point is that just giving 0/1 will not give the result. You should have to give the correct medicine. Definitely, because Natramol 0/1 didn't had any result. It was all about taking the correct remedy. Correct selection is the most important thing. Definitely, selection of potency is the secondary thing, but definitely it will help if you are taking giving in 0 bar also. Okay. This was a case of chronic sinusitis, not chronic. It was a case of headache sinusitis because it was started just now, more than 1 month time. No relief with antibiotics. She took almost 3 courses of antibiotic with no relief with painkillers. The striking point was headache with chilliness. That was something. There is no fever, and headache with chilliness was a striking rubric that we usually did not get every time. And this was a case. Headache with chilliness, aggravation from stooping, aggravation from sun, hot patient, and the repertory chart. Head pain, chilliness with head pain, stooping aggravation, head pain, forehead, extend into vertex. I forgot to add in the case sheet. It was in the forehead and it was extend to vertex, and hot remedy, heat sensation. These are the only 4 rubrics I have added, and the medicines were Pulsatilla, Silesia, Ruta were the medicines which were covering all the symptoms, and I gave her Pulsatilla considering the thermal. Okay, Pulsatilla 0/1, not 1, 0/1, first cup, 1 spoon, 2 hourly. And telling you, within 24 hours the headache came down. Within 2 to 3 days, almost the completely headache is gone. And now this is a case which has been reported maybe 1 month back, and till the last 1 month she has not reported headache. Okay,
So the case of headache, sinusitis, which was given 3 doses of antibiotics and almost 2 weeks of painkiller, was not subsided, but it subsided with just a few spoons of Pulsatilla 0/1 first class. Okay, right. This is a case of 28-year-old youngster, chronic ileitis and chronic colitis. He came with the colonoscopy report. Chronic colitis and chronic ileitis was the report. He had pain in abdomen, recurrent diarrhea, profound weakness. He has a desire for sweets, hurried eating, because he was normally a normal guy, but when it comes to eating, he usually eats very fast. That is something striking. Okay. The rubrics that I took was mind, hurry, eating why, abdomen inflammation colon, abdomen inflammation intestines, general food, sweet desire, I think. Yeah, sweet desire. These are the rubrics I took. Lycopodium, sulfur, phosphorus were the remedies which were covering everything. But this guy is a Kudiyatam artist. He is actually he's a rank holder from, I think, Model Engineering College. I think he is a very studious and a fantastic engineer, and he is into some construction field itself. But he has a passion for Kudiyatam. It is an art form that we all know, and that art ability was also there. So I took the art ability factor also and prescribed sulfur 0/1, first cup 1 spoon 2 hourly. This is a case which came to me 1 month back. No pain, no loose stools, and weakness has reduced within just the first before completing the first cup of our first glass of sulfur 0/1. We could relieve the pain, and there was no loose stools, no mucus, no blood, and the main point is weakness has also reduced. Okay, the speed is the factor that that I want to pinpoint again and again. And another case is allergic rhinitis. Usually we take these are common cases: sneezing, aggravation in the morning, itching of eyes, heat sensation all over the body, uncovering aversion, and sleep position side on, sweat offensive. Simple case. There is no what do you call out of the box symptoms in this case. And no sneezing morning, sleep position side on, perspiration order offensive, and uncovering aversion. These are the rubrics I took. And Naxomigia, Ars, Merxol, Natramur, these were the medicines that was covering all the symptoms. And considering his demeanor, his behavior, the way he behaved, I conjured it could be a case of Natramur, because he was a basically reserved person, very refined person. So I went for Natramur. And cleanliness and time consciousness. Maybe Arsenic album has that sense of cleanliness, but definitely when it comes with time consciousness, Natramur gets the edge, definitely. So I gave him Natramur 30 at that time, because I didn't have the 0/1 potency at that time. So I gave him Natramur 30, 1/6, 1 spoon, 1 dose dissolved in 6 spoons, and 1 spoon TDS for 1 day, and placebo. Okay. And no relief was observed for next 2 weeks. And when he came for the next time, by that time I had some the cases that I have already shown. I had that belief in LM potencies. So I gave Natramur, the same medicine, Natramur 0/1, first cup 1 spoon TDS, and sneezing gradually reduced, and now he has no complaints of sneezing since last 2 months. So this is the way, because allergic rhinitis are cases that we usually handle very easily, but the relapse or the possibility of a trigger is always more, especially in rhinitis, and we could cover up that sensitivity to the such triggers with 0/1 potency. That is what I believe, or what I have observed with during my very small experience of 2 months of using LM potencies. Okay. And last case number 9. It is PCOD, consulted on 24. Just observe the dates are important, because it is all about the menstrual dates. Okay, consulted on 24/4/2023.
months before I attending the seminar that I said. Okay, PCOD was diagnosed PCOD. Menses was irregular. LMP was on December 2022. She had desire for fish and salt. Mood swings was there during menses, and these were the rubrics I took. Female genitalia menses irregular. Female genitalia tumor cyst. Tumors ovary cyst. Fish desire and salt desire. These are the 4 rubrics I took. Natrimor, phosphorus, nitric acid, Oramur, nitromatrum, and septia were the remedies. And there was she was basically reserved. Face was almost like really, what do you call it? Dead fish. Like there was absolutely no emotions on her face. A contemptuousness was there. So if you feel that it is a deeper level of natrimor, definitely it is a case of, or deeper level of aurum case, it is usually Oramur natronatum. So I gave Oramur natronatum on LMP was December 2022. She reported on 24th for 2023. Oramur natronatum 2 dose was given. 202 dose was given. On the 5th day, menses appeared 29 for 2023. And after that, she was coming every 2 weeks, and I was giving placebo. On 17/6/2023, there was no menses for about around 1.5 months. There was no menses. I repeated Oramur natronatum 201 dose. The very next day, on 18/6/2023, menses appeared. On 4/8/2023, no menses. Then Oramur natronatum 202 dose was repeated. She came reported on 7/9/2023. Still no menses. 18/6/2023, no menses was happening. On 7th of August, September 2023, Oramur natronatum 0/1, first cup 1 spoon cute was given. Menses appeared after 5 days. So waiting for the next follow-up. Maybe this is October 11th. So maybe today or tomorrow by this time, we expect a proper menstrual cycle, definitely. Waiting for the next follow-up in the coming days. This is a case where Oramur natronatum responded with the centesimal potency initially, but later on it was not responding. So I gave 0/1 and it has responded. So let's see. This is a case of, this is an experimentation from my part. Let's see how she responds. Definitely, maybe next time I will reframe the title of the session from my experiments with the LM potency to my experience with the LM potency, and definitely I will be, hopefully I will be able to show you much more follow-ups of some of these cases. And the point that I want to conjure is that LM potencies are for medicines which we had a belief that it was only given for, at least me, honestly, maybe not everyone, at least my thought was it was only for cases where there may be aggravations. It is good for cases, especially eczema or psoriasis, where there could be unwanted aggravations. This was the belief that I had. And once I used LM potency, I researched some papers, and I could see 2 or 3 research papers where LM potency was found to be almost 2 times better, giving better results than centesimal when it came to diabetes mellitus. It is in the Google. You can search for that research paper. All the cases were given as it was 200 in some patients and 0/1 in some patients. And a study of 3 months was taken. The blood sugar level, the symptoms, and the HbA1c all were checked, and the LM potency was shown to have greater results. Similar in hypertensive diseases also. So the point is that LM potencies will not be going to remove the or 100%. It is not the 100% supplement to centesimal or decimal. But in many cases where you feel that the potency is, the medicine is right, but the medicine is not working, in such cases definitely you can try LM potencies. Even in chronic cases where there is huge obstacles, because diabetes is a case I believe where even if you give the correct medicine,
the possibilities of relapses are much more, because many of the patients are not following the diet or regimen. So in cases where there is huge problem with the obstacles to recovery, definitely in such cases where there is need for repeated doses, like cancer also, definitely in such cases also LM potencies can be used. And if you want to have faster result, that is something that was an eye opener for me, because definitely the cases is giving faster result with LM potencies. These are the points that I wanted to share. And definitely I am not saying that it is going to be the game changer, or what you call, it is going to overcome or overshadow the uses of centesimal or decimal. Every potency has its own role, but this is something new for me, at least. So that is why I wanted to share this concept with you. And it is now 8:49, 8:50 and my watch, so 10 minutes over there. So if you have any doubts or any opinions or differences of opinion, everything is accepted. Thank you once again, Ifph and Dr. Dinesh, for giving me this opportunity. Over to you, host. Thank you. Thank you, doctor. It was excellent. And now two participants already raised their hands. Dr. T.N. Sridharakurup. Dr. Sridharakurup, you can ask yourself. Please unmute yourself and ask, please. Whether it is audible? Yes, 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 sir. yes, sir. Audible, but your video is off. Oh, okay. You would like to see me. Okay. All Yeah, right. exactly. Thank you, sir. Now you can ask. Yes, Dr. Harish Kumar, Yes. excellent presentation. Thank you very much. It is telling there is a bird. It is late, better than not to reach. So you are little bit late to practice. But I am last 47 years, I started practicing. But 40 years, my complete private practice, I was using only LM potency, because I learned from Dr. R.P. Patel, because I got a chance to practice with Dr. R.P. Patel for a few months. So with that, when I went for a translation, he asked me, what you want? I want you can show me your cases. Then he was giving only this LM potency. That day onwards, I was having plan, but I was not having that money from beginning, that much potency to purchase all this potency. Slowly, I from last 40 years, I am using that. The advantage is that it is for the profession. There are so many new doctors, and even the experienced person, they are habituated with when we are getting that to the centesimal potency. Why we want to go to the decimal? But what is the result? Because I purchased that my experience with LM potency. Dr. R.P. Patel was written a book. That is my first book. And then some other Chowdhury or so many other persons that within that my experience, I learned that if one case is taking 1 year, it can give relief and cure with 1 month. 1 month can be 1 week. 1 week can be 1 day. 1 day can be 1 hour. 1 hour can be within 10 minutes. 1 hour can be 10 minutes. You will get result. That is the wonderfulness of that. You please. I again ask all the people who are listening here to requesting you all to please try this new potency. That what it is not new. Thank you, Dr. Sridharakurup. We have 4 more participants to ask questions, and we have limited time. Now it is 5:52, and Dr. Hariharan, all of you, please make your questions short. Dr. Hariharan, please. Okay, I am Dr. Harish. Your observation is very correct. I am also doing 50 millisimal potency in my practice. But one thing you have to explain. See what is that is. See, first cup, second cup, third cup. You are taking only same potency, 0/1, and then first cup you are saying, second cup you are saying, third cup you are saying. You please explain about that. Okay. That is. Okay. Actually,
I have that bottle that it is not now. It is not in my vicinity. I was checking that. Okay, doctor, Actually, you can explain. Yeah, right. See, actually, for the practical purpose I am explaining, it may feel childish, but for all the practical purpose I am explaining. Actually, after understanding the benefit of LM potencies, what I did was to buy 100 ml bottles. Okay, and 100 ml bottles I will take almost neck water, dilute water. Then I drop 10 drops of alcohol so that this medicine will not get spoiled, and 1 or 2 pellets of the medicine, and I will give the 10 succussions. The full succussions I will make. I have taught my staff also to do that, and this is the mother solution, or what are the there is a term I forgot. It is a mother solution. Okay, and Back this potency. will be Back potency. Back potency. That is a a back back potency. potency. Yeah, a back potency. Okay, yeah, right. So I will be explaining to the patient that this is a very strong medicine, and you should not unwantedly repeat this only in my, because this is if you do not do this, if you do not position this, definitely the patients will make it a mess with the medicine. So what I do is that I will tell my patients that this is a very crude and very strong dose medicine, so don't use without my directions, and I will ask them to take 1 cup of that, one, what do you call, 1 spoon or 1 adappa, Okay, okay. that I will ask them to take 1 and dissolve in another bottle that I will give with them, and in that I will ask them to take that 3/4 of water and mix this with this 1 cup of medicine, and mix it thoroughly, and that is the first cup. Okay, and Any suggestion? the terms that I made to 2nd cup, 3rd cup, 4th cup is that every time you take the once the this bottle has been finished, definitely we will, the sun case they will have to go for the repetitions. Okay, Any for suggestion? example, in the first cup I will be asking them to take 1 spoon too early, and it will be finishing in maybe 1 day or 2 days. So when they report that there is definitely improvement, there is, but there is not substantial improvement, then we will have to go for the 2nd cup. So what I do is that ask them to succus this 10 times again, the back potency. I will ask them to succus for 10 times and take 1 cup of Okay. medicine and mix it in the 2nd bottle and take it. So the 2nd cup, 3rd cup, 4th cup that I mentioned is like this. Thank you, Okay. Doctor. Anyway, Dr. Hariharan, thank you so much because while explaining only, we everyone got the idea. Actually, I wanted to come with the cup with me. It's I okay. forgot It's to okay. Now that's okay. But now only we got the idea. Thank you so much. And Dr. Ram, just wait for a second, 1 second. Doctor, we have Everyone, good evening. we have only 4 Hello, minutes. sir. Okay, I'll go Hello, for the next. sir. Ha. It's okay. Okay. Everyone, Okay, good sir. evening. Dr. Harish ji, very Yes. nice, excellent presentation. Many cases treat LM potency. Very thanks. Psoriasis is the peculiar treatment of homeopathy. So, case treat the LM potency. So very thanks. Thank you, Dr. Ram Parvesh. And now, Dr. Deepa, please unmute yourself. Good evening. It is like a discussion in many literature, and even in Aarti sir literature also, they are using LM potency along with mother tincture. So please share the experience or experiment on LM potency and mother tincture. I have seen many practitioners. Okay, honestly, I don't have any experience with. As I told in the session, actually, I started giving this only after July 24th of 2023. So only 3 months of experience, very less time to comment on that. But definitely, I haven't used any cases with along like tincture and LM potency. I have given tincture separately and LM potency separately. So
I am not the person to share an experience. Sir, but literature is talking, like many literature, they are giving LM potency and mother tincture. So maybe maybe it may be given the result. But personally, I don't have any experience on that, so I will not be able to comment on that. Sorry, doctor. Thank you. Thank you, Dr. Next time, maybe I will be able to comment on that. Thank you, Dr. Deepa. Now, Dr. Bob Lim, please. Hello, Dr. Harish Kumar. I'm Bob Lim from Malaysia. Okay. I'm very interested in all your cases. Finally, you start with one, then you end up with result. Can you refer to your case 9 with the PCOD one? You have a choice when you do the Doctor, I am not able to. Yeah, your voice is not clear. Dr. Bob Lim, do one thing. Please put your question into the comment box so he will answer. Because I think there is some problem with your internet connection. Voice is not proper, Dr. Bob. Some glitches are there, sir. Please put your question in the chat box. And Dr. Harish Kumar, please go through the chat box. You have many appreciation in the chat box. And now it is the time to wind up, and we have Malayalam session. So, sir, who is making? Okay, Dr. Sujeta has raised your hand. We have only one. Okay, now it's finished. Now it is 9 o'clock. I am inviting Dr. Danish. Doctor. Okay, 1 minute. The question was the PCOD case desire for fish was taken because it was there. That is only the reason that I can, because he was a person who will have her meal very well if there is fish. That is the reason why I have given. This is the way I understood the question. Okay. I hope Dr. Bob Lim, you got the answer, I think. Kumar. Namaskar. IFBH 1136 ദിന മലയാള വിഭാഗ വെബിനാർ ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ KP മധുസൂദന പണിക്കർ സാറാണ്. വെബിനാറിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമായി 1 മിനിറ്റ് മൗന പ്രാർത്ഥനയാണ്. നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഫോറം ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന ഈ സംഘടന തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ഇടതടവില്ലാതെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വെബിനാറുകൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളുമായി ഓരോ ഡോക്ടർമാരും എത്തുകയും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ മധുസൂദന പണിക്കർ സാറാണ്. സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഈ വേദിയിൽ എല്ലാവർക്കും പരിചിതനാണ്. നമ്മളുടെ ഈ വേദിയിൽ ഒത്തിരി ദിവസങ്ങളായി നമുക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറിന്റെ ഈ ഓരോ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകളും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 3 ദിവസം മുമ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടായി, അസൈറ്റിസും ഹോമിയോപ്പതിയുടെ സാധ്യതകളും എന്ന വിഷയത്തിൽ. അപ്പൊ സാറും അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ദിവസത്തേക്ക് തന്നെ ആ ഒരു വിഷയം സാറിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വരുന്ന മരുന്നുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും വ്യത്യസ്തമായ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഒരു സെഷൻ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം കൂടുകയാണ്. അതില് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു 40 വർഷത്തിലധികമായി ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുകയും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വളരെ പേര് നൽകുന്നതിന് മുന്നിട്ട് വന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ മധുസൂദന പണിക്കർ എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. കാരണം ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ മാത്രമല്ല തൊട്ടടുത്തുള്ള ജില്ലകളിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. ഒരു കേസ് ഡോക്ടർ മധുസൂദൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്നടുത്താണ് അദ്ദേഹം. എന്നാൽ ഒരു ടൗണിന്റെയും ഒരു സിറ്റിയുടെയും മധ്യത്തിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്, വെറും ഒരു നാട്ടിൻപുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന് അവിടെ ചേർന്ന് തന്നെ സ്വന്തമായി SN ഹോമിയോ ക്ലിനിക് എന്ന ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തി വരികയാണ്. അപ്പം
എന്തുകൊണ്ട് സിറ്റിയിൽ പോയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണക്കാർക്ക് എങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ നൽകാൻ പറ്റും എന്ന ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി വളരെ കുടുംബവുമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ നല്ല ഒരു ദൈവഭക്തനാണ്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വളരെ നല്ലൊരു സായി ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വിട്ട് പോലും ഒത്തിരി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നതിന്റെ ഒരു ഭാഗം അതിനുവേണ്ടി തന്നെ മാറ്റിവെക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും കൃത്യമായി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പോപ്പുലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്. അതുവഴി ധാരാളം ആൾക്കാർ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ എത്തുകയും അവർ മറ്റു ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് തുടർ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതകളും വഴിയൊരുക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം ഈ 1136-ാം ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടർ മധുസൂദന സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, ഭഗവാന് പ്രണാമം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് അസൈറ്റിസിന്റെ തെറാപ്പറ്റിക്സ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ ഡിസ്കഷനിൽ എനിക്ക് ശ്രദ്ധേയമായി വന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാം പൊട്ടൻസിയുടെ കാര്യമായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ എല്ലാം പൊട്ടൻസി പട്ടേൽ സാർ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കാലത്ത് പട്ടേൽ സാറുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നത് എല്ലാം പൊട്ടൻസിയുടെ 01, 02, 03, 04, 05, 30 അങ്ങനെയുള്ളതിൽ 2 പിൽസ് 2-3 പിൽസ് വീതം ഇട്ടിട്ട് 2-3 പിൽസ് വീതം ഇട്ടിട്ട് ഒരേ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അന്ന് തൊട്ട് ഞാനൊരു 40 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം പൊട്ടൻസി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാൻസറിലും ക്രോണിക് ഡിസീസിലും ആസ്പയിലും സോറിയാസിസ് സ്കിന്നിലും ഒക്കെ ഞാനൊരു 3 പിൽസ് ഇട്ട് 3 നേരമോ അല്ലെങ്കിൽ 2 നേരമോ കുറയുമ്പോ 1 നേരമോ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ആക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വെള്ളത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കലക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അത്ഭുതം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫെയിലുവർ ഫേസ് ചെയ്യണേക്കാളും നല്ലതാണെന്നാണ് പ്രാക്ടിക്കലി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. മറ്റത് ദോഷമോ ഗുണമോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ 2-3 കാര്യത്തിൽ ഈ ഗ്രാഫൈറ്റിസ് ഒക്കെ സോറിയാസിസിൽ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള സോറിയാസിസിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ആക്ഷൻ പോരാഞ്ഞതോ എന്തോ കൊണ്ട് ഗുണം കിട്ടിയില്ല. തിരിച്ച് ഞാൻ ഒരു ഡോസ് തേരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല. ഇനിയിപ്പം എന്റെ അനുഭവം ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുവാണ്. അതിനകത്തൊന്നും മാറുന്നില്ല. അപ്പം എല്ലാം പൊട്ടൻസ് നല്ലതാണ്, അഗ്രവേഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല. വളരെ നന്മ കിട്ടിയാൽ നന്മ കിട്ടുന്നതാണ്. നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. പ്രത്യേകിച്ച് 1 മാസത്തൊക്കെ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന കുഴപ്പം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒരു ചെറിയ അഗ്രവേഷൻ ഉണ്ടായാൽ മരുന്നങ്ങ് നിർത്താൻ പറയേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇതിനാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട എനിക്ക് മലപ്പുറമല്ല പൊന്നാനിന്ന് MER മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് വിട്ട ഒരു ക്യാൻസർ ലങ് വിത്ത് മാസീവ് മെറ്റാസ്റ്റൈസിസ് ടു ലിവർ, ആൻഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ്സ്, മെസെൻട്രിക് ലിംഫഡിനൈറ്റിസ് ഉള്ള അവരിൽ ഫ്ലൂറസി വിത്ത് എഫ്യൂഷൻ വന്ന് 2 പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കീമോ കൊടുത്തു. പക്ഷെ കീമോയ്ക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല ഫ്ലൂയിഡ്. അവർക്ക് അസൈറ്റിസും ഉണ്ട്. ഞാനതിന് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ അഡ്വാൻസ് ജോർജ് വിത്തൽ കോഷിനെയൊക്കെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രബന്ധങ്ങളും സ്പീച്ചും ഒക്കെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടപ്പോഴേ നമ്മൾ ഒരു മയാസ്മാറ്റിക് ഡിഫറൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ നാട്രോ ആണെങ്കിൽ നാട്രോ അസറ്റിക്കും, നാട്രമോറുള്ള പേഷ്യന്റിനാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു മെഡിസിനും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അയാളുടെ ഒരു റിസർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലഷർ, മെന്റൽ കൺസലേഷൻ അഗ്രവേഷൻ ഹോട്ടായിരിക്കും, എക്സ്ട്രീം ഹോട്ടാണ്, ഡേ ടൈം അഗ്രവേഷൻ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സിംറ്റം വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്ലൂറസിയോ എഫ്യൂഷനോ ഒക്കെ ഉള്ള കേസസിൽ അങ്ങനെയാണ് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം
എനിക്ക് കിട്ടിയ ആ കേസ് ഒരു കാലി ഗ്രൂപ്പാ. അവര് ഡിസ്നിയായിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞതാ. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് മോർഫിൻ കുറിച്ച് കൊടുത്തു വിട്ട കേസാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് ചിന്തിച്ചപ്പം ബൈലാട്രലാ. ഒരു പുതച്ചിട്ട് ഫാനിട്ട് കിടക്കും, ചായ ചൂട് കുടിക്കും. അതിനകത്തുനിന്ന് സാർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. കാരണം ഇവിടെ പേജ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നോണ്ടേ ഒന്ന് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആക്കിയായിരുന്നു. സാർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി സൈഡിൽ. അവിടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ആ ഇപ്പൊ മ്യൂട്ട് ആയിപ്പോയി. ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമില് സംസാരിച്ചോളൂ സാർ. ശരിയാ. അതെ, ഞാൻ പിന്നെ നമ്മളതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുന്നത് ലങ് ക്യാൻസറിലും പ്ലൂറസിയിലും ഒക്കെ ഈ സൈഡിന് വളരെ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസാ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇപ്പൊ ലിവർ സിറോസിസ്, ലിവർ പെയിൻ, ലിവർ ക്യാൻസറിലൊക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും വേദന, കാര്യം ലിവർ റൈറ്റ് സൈഡ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒത്തിരി പേര് റൈറ്റ് സൈഡ് മെഡിസിൻ ഹോട്ട് ബാം ആകുമ്പം ലൈക്കോപോഡിയം ക്ലേവേറ്റം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ ലൈക്കോപോഡിയം ക്ലേവേറ്റത്തിന് റൈറ്റ് സൈഡ് വെച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ അഗ്രവേഷനാണ്. ആ മൊഡാലിറ്റി കൊണ്ട് തന്നെ ലൈക്കോപോഡിയം ഔട്ടാ. പിന്നെ എങ്ങനെയാ റൈറ്റ് സൈഡ് എഫക്ഷൻ, എസ്പെഷ്യലി ലിവർ, get relief by pain and discomfort, get relief by lying on right side, same side. മൂന്ന് മരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ബ്രയോണിയ, 2 മഗ്നീഷ്യം കാർബ്, മഗ്നീഷ്യം മോറ്, 4 ടീലിയ ട്രൈഫ്ലോറ. ഈ 3 മെഡിസിനേ വരത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലൂറസി വിത്ത് എഫ്യൂഷനിൽ പേഷ്യന്റിനെ പോലെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് പടം കണ്ട് ചെയ്തത്. ഒരു കാലി ലുക്ക് കണ്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു, ജീവചരിത്രം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരൊരു കട നടത്തുന്നവര്. അവർ 18 വയസ്സിൽ കട നടത്തിയത്. ഹസ്ബൻഡും കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇവരുടെ കൂടെ കൂടി. ഒരു ഭയങ്കര ഹൗസ് ഓറിയന്റഡ് ആണ്. രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ കറക്റ്റ് ആണ്. 9 മണിക്ക് കട തുറക്കും, 1 മണിക്ക് കൂട്ടും, 3 മണിക്ക് തുറക്കും. വളരെ പങ്ക്ച്വലാണ്, ഹൗസ് ഓറിയന്റഡ് ആണ്. പുറത്ത് പോകാൻ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ പുറത്ത് പോകാറില്ല, സമയം കിട്ടാറില്ല. കാലികാർബിന്റെ പ്ലൂറസി വിത്ത് എഫ്യൂഷൻ, സിയലങ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കാലികാർബിന് റൈറ്റ് ലോവർ ലോബിലാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വെച്ച് കിടക്കുമ്പം കൂടും. പേഷ്യന്റ് എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെച്ച് കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ. പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുകയോ നടക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വേറെ സിംറ്റംസാണ്. അപ്പൊ ഞാനതിന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പ്ലൂറസി വിത്ത് അഗ്രവേഷൻ ലൈങ് ഓൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വിത്ത് കാലികാർബ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഞാൻ കൊടുത്തത് കാലി അയഡൈഡ് 0.1 4 times ഡെയിലി 120 പൗഡർ കൊടുത്തിട്ട് 4 നേരം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. 15 days, ഒരു 10 days കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിസ്നിയ പറഞ്ഞ്, നല്ലപോലെ പ്ലൂറസി പറഞ്ഞ് ഈ 120 പൊടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ പ്ലൂറസി ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് വാനിഷ്ഡ്. ഒരു ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു. MER ഡോക്ടർമാർ പോലും പറഞ്ഞ ഹൗ ഇത്രയും ശക്തമാണ് ആ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകള്. റേഡിയേഷൻ അതിജീവിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾ അത് തന്നെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യും. അദ്ദേഹം എവിടെയാണ്, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവരോട് പറഞ്ഞവർ പറഞ്ഞ് ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ലിവിങ്. പിന്നെ അവർക്കൊരു സയാറ്റിക്കായാണ് വന്നത്. ഈവൻ ദോ ക്യാൻസറിന്റെ മെറ്റാസ്റ്റൈസിസിൽ പോലും നമ്മൾ കണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഹിപ്പ് പെയിൻ റേഡിയേറ്റഡ് ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് അപ് ടു ഹീൽ. നമ്മളത് കാണുന്നത് CA സേക്രം കൊടുക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സയാറ്റിക്ക ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ഗെറ്റ് റിലീഫ് ലൈങ് ഓൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ഫ്ലക്സിംഗ് ദ ലെഗ് അപ്വേർഡ്സ്. അവർ കിടക്കുമ്പോൾ ഭിത്തി ചാരി വെക്കുക. മോർഫിൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുറയാതിരുന്ന 6 മോർഫിൻ വരെ ഒരു ദിവസം കഴിച്ചിട്ട് കുറയായിരുന്നു. നമ്മൾ കൊടുത്ത നപ്പാലിയൻ 0.3.
നമ്മൾ ക്യാൻസർ എന്ന് കേട്ടിട്ട് വിഷമിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളം വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അവർക്കൊരു 3-4 days കൊണ്ട് അത് കുറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ സ്റ്റിൽ വിത്ത് അവർ മെഡിസിൻ പോവുകയാണ്. ബെറ്റർ റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നെപ്പാലിയം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജനറലി ഫെനോഗ്രീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നല്ല ടിഞ്ചർ ഉണ്ട്. ലങ് അഫെക്ഷൻസ് വിത്ത് ഡീപ് സീറ്റഡ് ബോൺ മെറ്റാസ്റ്റൈസിസ്. ഫെനോഗ്രീപ്പ്, ബോസ്വില്ല എന്ന് പറയുന്ന 2 ടിഞ്ചർ റെയർ മെഡിസിൻ ആണ്. പക്ഷേ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് മെറ്റാസ്റ്റൈസിസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും ക്യാൻസർ കച്ചക്സിയാക്കി. ഈ മെഡിസിനിൽ പോകുന്നു. ഇപ്പൊ 3.5 മാസമായ പേഷ്യന്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ വെൽ. അവരുടെ ബ്ലഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആണ്. ആൽബമിൻ മാത്രമേ കുറച്ച് കുറവുള്ളൂ. ആൽബമിൻ 2 ആയിരുന്നു. ആൽബമിൻ കയറ്റണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ, പക്ഷെ ഞാൻ കൊടുത്തത് ബെർലിൻ മെറ്റ് 30 ആണ്. ഇപ്പൊ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് 3.3 ആയി. ഇപ്പൊ ജനറൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പൊ ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു ലക്ഷണവും ഇല്ല. ബട്ട് ക്യാൻസർ അകത്തുണ്ട്. പക്ഷെ പേഷ്യന്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അതുപോലെ നമ്മള് ഈ അസൈറ്റിസിന്റെ തെറാപ്പറ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പം ഉള്ളി നമ്മുടെ എപ്പിസ്മിലിപ്പിക്ക, തന്നെ അസറ്റിക് ആസിഡ്, അപ്പോസൈനോ എന്ന് പറഞ്ഞ 3 സാധനം കൊണ്ട് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു DHMന്റെ ലെവലിലേ പോകത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള BHMSഉം MD ഹോമിയോപ്പതി ആ PG ലെവലിലോട്ടുള്ള ആരും നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു തെറാപ്പറ്റിക്സിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഇത് സത്യസന്ധമായ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ്. എനിക്ക് ഈ രീതി പോയിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പതോളൈക്കൽ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പോർട്ടൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഹൈപ്പോ ആൽബമിനോറിയ, പെരിട്ടോണിയൽ ഡിസീസ് ആൻഡ് അതർ എത്തിയോളജീസ്. എന്നാൽ ഈ പോർട്ടൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനിൽ ലിവർ ഡിസീസ് ആണ്. പോർട്ടൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരാനുള്ള മെയിൻ കാര്യം ലിവറിനോട്ട് ബ്ലഡ് കയറത്തില്ല. ബ്ലഡ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പോർട്ടൽ വെയിൻ കൺജസ്റ്റഡ് ആണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ പോർട്ടൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ഒരു മെയിൻ ഇത്തിയോളജി ആണോ ലിവറും പാൻക്രിയാസും ഗാൾ ബ്ലാഡറും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണോ? ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ഈസ് കൊളിൻസോണിയ. വളരെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഒരു വാസ്കുലർ കൺജഷൻ കുറക്കുന്ന ഒരു നല്ല മെഡിസിൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം? ഇസോഫാഗൽ വൈറസസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ ഹൈപ്പോ ആൽബമിനോറിയ ശരിക്കും ലിവർ സിറോസിലും ലിവർ ക്യാൻസറും വലിയ വില്ലനാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ലിവർ ക്യാൻസറിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ ആൽബമിൻ കയറ്റിയും ബ്ലഡ് കയറ്റിയോ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഏതെല്ലാം കാര്യത്തിലാണ് ആൽബമിൻ കുറഞ്ഞത്, ലിവറിന്റെ പതോളൈക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്, CA അല്ലാതെ സിറോസിസ് ഓഫ് ലിവർ, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വിത്ത് ആൽബമിനോറിയ, ഹൈപ്പോ ആൽബമിനോറിയ ഇൻ ലിവർ ഡിസീസ്, മെർക്കൽസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ മെഡിസിൻ. 3 years ടാബ്ലറ്റ്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ആ ഡിസീസ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അസൈറ്റിസിനെ അസസ് ചെയ്താലേ നമുക്കത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വളരെ നല്ലപോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാപ്പിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പെരിട്ടോണിയൽ ഡിസീസിൽ പെരിട്ടോണൈറ്റിസ് മെറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് അസൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി വെരി ഡേഞ്ചറസ് കണ്ടീഷൻ. നമ്മുടെ മെഡിസിനിലും ഈവൻ ഈ മോഡേൺ മെഡിസിനിലും ഒക്കെ സബ്സൈഡ് ചെയ്യാതെ പേഷ്യന്റിന്റെ ജനറൽ കണ്ടീഷൻ മോശമായിട്ട് എൻ സ്റ്റേജ് ആയി പോകുന്നതാണ് കാണുന്നത്. എന്നാലും നമുക്ക് കുറെ സർവൈവൽ പീരീഡ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ സിറോസിസ്, ക്യാൻസർ, ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ, ട്യൂബർകുലോസിസ്, frequent dialysis, pancreatic disease and others. These are the main causes related to ascites. Portal hypertension, other causes on the cirrhosis, on the alcoholic hepatitis, acute liver failure, hepatovenoocclusive disease, Budd-Chiari syndrome, heart failure, constrictive pericarditis, hemodialysis associated with ascites in nephrogenic ascites. ഇപ്പം സിറോസിസിലും ആൽക്കഹോളിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിലും അക്യൂട്ട് ലിവർ ഫെയിലുവറിലും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങള് ലിവർ സ്പേസ് കുറഞ്ഞിട്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നു, പ്രഷർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു വരുമ്പോഴുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസും അതുവഴി ഫ്ലൂയിഡ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ലിവർ റിലേറ്റഡ് പതോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അസൈറ്റിസിൽ എൻഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അസൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കുറക്കാനുള്ള ധൃതിയില്
സിംറ്റത്തിനൊരു പതോളജി നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയാണ് കുറച്ച് സക്സസ് ഉള്ളത്. എപ്പീസ് കൊടുക്കാം. എപ്പീസിന് 3 കണ്ടീഷനാണ്. ഒന്ന്, എപ്പീസിന് സ്റ്റിങ്ങിങ് പെയിൻ വേണം, ഷൈനിങ് വേണം വയറിൽ. 2, സ്കാൻഡി യൂറിനും ടേസ്റ്റ്ലെസ്സും ആയിരിക്കും. അത് എപ്പീസ് മസ്റ്റാ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വെച്ച് കിടന്നാൽ കൂടുകയും ചെയ്യും. സ്വെറ്റ് ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ ഹോട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണ്, പുതയ്ക്കത്തില്ല. കോൾഡ് വാട്ടർ ഡ്രിങ്ക്സ് ചെയ്യും. ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവും. രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് ചുറ്റി നടക്കും അസൈറ്റിസ് വരുമ്പോൾ. ഇപ്പൊ കാലികാർ ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചാരിയിരിക്കും, മുന്നോട്ട് ചാരിയിരിക്കും. എപ്പീസ് ഒരിക്കലും ഇരിക്കത്തില്ല. ഈവൻ ദോ ദേ ആർ ടയേർഡ്, അവർ എഴുന്നേറ്റ് പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഹണി ബീയെ പോലെ തന്നെ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അസൈറ്റിസിന്റെ തെറാപ്പറ്റിക്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം. നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം, പ്രോട്ടീൻ ലൂസിങ് എൻട്രോപ്പതി, സിവിയർ മാൽന്യൂട്രീഷൻ. ഇതിൽ പ്രോട്ടീൻ ലൂസിങ് എൻട്രോപ്പതിയിൽ വളരെയേറെ ഒത്തിരി കേസുകൾ നമുക്ക് സക്സസ് ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിനാണ് അട്രോപ്പിനിയം സൾഫ് 03 ഫ്രിക്കൻ ഡോസ്. നെഫ്രോട്ടിക് സിംറ്റംസ് വളരെ ഒത്തിരി കേസൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് 2-3 കേസ് കിട്ടിയിൽ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് കോക്സ് ലിംബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മരുന്നുണ്ട്. ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തില്, ലിംഫ് ഗ്ലാൻഡില് TB വന്ന് കിട്ടുന്ന ആന്റിജൻ കോക്സ് ലിംസ് വിത്ത് അട്രോപ്പിനിയം സൾഫ്, എപ്പിസ് മെലിഫിക്ക. പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഡിസിൻ. ബയലാറ്ററൽ ആണെങ്കിൽ സിഫിലിറ്റിക് ആയിരിക്കും. യൂണിലാറ്ററൽ ആണെങ്കിൽ ഹോട്ടാകാം, സൈക്കോട്ടിസം ഉണ്ടാകാം, ട്യൂമർ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പാരങ്കൈമൽ ഡിസീസ് ഓഫ് ദ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം ആണെങ്കിൽ ജനറ്റിക് ആകാം. ഇപ്പൊ കാഴ്സിനോസിൻ, ട്യൂബർക്കുലിനം. ആൽബമിൻ കുറഞ്ഞു പോവാണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ഡിസ്ട്രക്ഷനാണ്. ദ മെഡിസിൻ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി മെഡിസിൻ കാഴ്സിനോജനറ്റിക് കാഴ്സിനോസിൻ ആയിരിക്കും. കൂടി വന്നിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഫാക്ടറും കൂടുകയും ഇത് മാത്രം കുറയുകയാണെങ്കിൽ ട്യൂബർക്കുലാർ മയാസമാണ്. ട്യൂബർക്കുലിന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം മറ്റ് ബെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മെഡിസിന്റെ കൂടെ. പിന്നെ മാൽന്യൂട്രീഷനിൽ വളരെ റെയറായിട്ട് ഇപ്പൊ ആളുകൾക്ക് അത് വരാറുള്ളൂ. മാലിഗ്നന്റ് അസൈറ്റിസ്, ഓവേറിയൻ ക്യാൻസർ, മിസോത്തീലിമിയ, ഇൻഫെക്റ്റീവ് പെർട്ടണൈറ്റിസ്, ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ഓഫ് ദ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ. ഇതില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ മാലിഗ്നന്റ് അസൈറ്റിസിൽ ഓവേറിയൻ കോസില് സിനീഷ്യ ഓറസ് 30 is the best medicine for ascites. Synetia oris 30 ml 10 drops ഇട്ടിട്ട് 10 drops 4 times daily വിത്ത് മറ്റുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഡിസിനോ ബാക്കി ക്യാൻസറിന്റെ മെഡിസിനോ ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഓവറി, ക്യാൻസർ യൂട്രസ്, സെർവിക്സ് റിലേറ്റഡ് ഡിസീസിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മാലിഗ്നന്റ് അസൈറ്റിസിൽ the best medicine is Synetia oris. If it is in the peritoneum or in the lower and upper abdomen, if it is severe with multi pathological lesions, we can try with Ravalphia serpentina 3x, 10 drops, 30 ml water 4 times daily. വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. Chylous ascites, pancreatic ascites, myxedema, hemoperitoneum, urological causes. Circulatory failure, reduced systemic vascular resistance. അപ്പോഴാണ് ഫ്ലൂയിഡ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന തിരിച്ചു വരുന്നത്. റെഡ്യൂസ് ആർട്ടീരിയൽ പ്രഷർ കുറഞ്ഞിട്ട് വീനസ് പ്രഷർ കൂടിയിട്ടുള്ള ഇംബാലൻസ്. ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഉണ്ടാകും, ഇൻക്രീസ് കാർഡിയാക് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാകും, പ്ലാസ്മ വോളിയം കൂടും, റെഡ്യൂസ് റീനൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ വരും. അപ്പോഴും അസൈറ്റിസ് വരാം. വാസ്കുലാർലി അതുപോലെ തന്നെ വാസ്കുലാർ ഡിസീസ്, റീനൽ ആർട്ടറി, പൾമണറി ആർട്ടറി, സ്പ്ലെനിക് വാസോഡൈലറ്റേഷൻ, ദീസ് ആർ ദ കോസസ്. ഫങ്ഷണൽ ആൻഡ് ബയോകെമിക്കൽ, സോഡിയം റിട്ടൻഷൻ, സോഡിയം ഒത്തിരി കുറഞ്ഞു വരുവാണെങ്കിൽ ഡീപ് സീറ്റഡ് മൾട്ടി പതോളജിയുള്ള കേസിൽ അസൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകാം. പിന്നെ വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ. ഇപ്പൊ ഒരു പതോളജി ഇല്ലാതെ വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ ഇൻ പെരിട്ടോണിയൽ കാവിറ്റി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ലാസിക്സ് പോലെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് എലാട്രിയം ടിഞ്ചർ. ഒരു 5 drops
30 ml വാട്ടറിലിട്ടിട്ട് അത് മുഴുവൻ ഒരു ദിവസം ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ 3 days കൊണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു 3rd ഡോസിൽ തന്നെ ലാക്സിസ് കൊടുത്താൽ പോണ പോലെ യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ പതുക്കെ നോക്കണം. അതിനൊറ്റ ഒറ്റ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം കുറയാതെ നോക്കണമെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അന്ന് സോഡിയം ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണം. അതർവൈസ് റിട്ടൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്താണ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻക്രീസ് സിസ്റ്റമിക് നൈട്രോക്സൈഡ്, പ്രോസ്റ്റോഗ്ലാൻഡിൻ, റീനൽ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് പ്രോസ്റ്റോഗ്ലാൻഡിൻ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് റീനൽ ഫെയിലുവറിൽ അസൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകും. Ascites, cirrhosis, and alcoholic hepatitis usually develop rapidly over a few weeks. This is the kind of pathology. The main is our therapeutics. We can go directly to therapeutics. സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനം ഇത് പഠിക്കാം. LFT, RFT ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കണമാണ്. ലാബറട്ടറിയിൽ നമുക്ക് സാധാരണ നോക്കേണ്ടത് കാർഡിയാക് കോസത്തിലാണ് INR നോക്കണം. INR must be 1.3ക്കും 2നും ഇടക്ക് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. INR മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ INR കുറഞ്ഞു പോയാൽ, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ ബ്ലീഡിങ് ക്ലോട്ടിങ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ കേസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കേസ് പോലും ഫെയിലുവറായി പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അസൈറ്റിസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്. INRന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ ആണ് ക്രോട്ടാലസ് ഫോർലസ്. സെറ അസൈറ്റിസ് ആൽബമിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് കാൽക്കുലേഷൻ, സെറ ആൽബമിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കണം. അസൈറ്റിസ് പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന റിട്ടൻഷൻ ആണെങ്കിൽ അസൈറ്റിസ് ഫ്ലൂയിഡ് നമുക്ക് 200ഉം 30ഉം വണ്ണമും കിട്ടും. ഈ ടിപ്പിക്കൽ കേസിൽ അസൈറ്റിസ് ഫ്ലൂയിഡ് വണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ വളരെ 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 എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടാപ്പിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞ പതോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ആ മെഡിസിൻ എഴുതി വെക്കാൻ. അസൈറ്റിസ് ടാപ്പിംഗ്, സിറോസിസ്, ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ, ഹൈ അസൈറ്റിസ് പ്രോട്ടീൻ, കുറച്ചുകൂടെ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറും ലിവർ ഫെയിലുവറിന് HCC ഹെപ്പറ്റോസെല്ലുലർ ക്യാൻസറിലൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കേസ് കിട്ടി ട്രീറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഈ BNP പോലുള്ള ബ്ലഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡൊക്കെ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും നോക്കിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതൊക്കെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ഒരു പോസ്റ്റ് ഇതുപോലുള്ള കേസസ് ഒക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും ആരെങ്കിലും സംശയം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെയാ ചികിത്സിച്ച് എന്തെല്ലാം ഗുണമുണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു റെഫറൻസ് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് വേറൊരു പേഷ്യന്റ് അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡോക്ടറോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അവരോട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ തന്നെ എനിക്കൊരു കേസ് കിട്ടി. ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പുനലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന സന്തോഷാണ്. 42 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. ഗ്ലയോമ ബ്രെയിൻ വന്നു. റേഡിയേഷൻ കീമോ കഴിഞ്ഞ് 2 ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പൊ ഗ്ലയോമ ബ്രെയിനിൽ വന്നിട്ട് അയാൾക്ക് കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട്. അതിന് ലെവിപ്പിൽ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി അതിനൊരു പ്രതീക്ഷ പറയാതിരുന്നോണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നമ്മൾ അവർ കൊടുത്തിരുന്നത് ഡെക്സോണയാണ്. ഇപ്പൊ ഡെക്സോണ കൊടുത്ത ഈ സ്റ്റിറോയിഡ് വിഡ്രോ ചെയ്ത് 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ കൺജസ്റ്റീവ് ഹെഡേക്ക് ഉണ്ടായി, ബോധക്ഷയം ഉണ്ടായി, കണ്ണ് തുറിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ ദ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ കോസ് അതിനകത്ത് കണ്ടത് ഇൻട്രാ ക്രേനിയൽ പ്രഷർ കൂടി. അതിനാണ് ഡെക്സോണ ഗ്ലിസറിനും ഒക്കെ പണ്ട് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഡെക്സോണയും പുതിയ വേറെ മരുന്നുകളാണ്. അതിൽ ഡെക്സോണ മാത്രമേ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഇൻട്രാക്രൈനൽ പ്രഷർ കുറയുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് കാർബോണിയസൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ റെയർ മെഡീസ് മേക്കിംഗ് വണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെത്. അതിനകത്ത് കാർബോണിയസൽ 30 കൊടുത്തത്. വിതിൻ 3-4 days പേഷ്യന്റ് കോൺഷ്യസ് ആയി, യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി. നമുക്ക് ഡെക്സോണയൊന്നും കൊടുക്കാതെ ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ, അതാ ഗ്ലയോമയുടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. പക്ഷേ പേഷ്യന്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ലിവിങ് with far better atmosphere.
റേസ് ട്യൂബ് ഉണ്ട്, ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാലും വിളിച്ച ചോദിക്കും, വർത്തമാനം പറയും. ഭയങ്കരമായിട്ട് തലവേദന വന്നപ്പോൾ തലയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇരുട്ടി ഛർദിച്ച് പെയിന്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ കൊടുത്ത എലിബറസ് 03 എലിബറസ് 03 ഒന്നും ഗ്ലയോമയുടെ മരുന്നായിട്ട് ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല തെറാപ്പിസ്റ്റ്. ബട്ട് യുക്തിപൂർവം നമ്മൾ അതിന്റെ പതോളജി, ഇതിന്റെ പതോളജി അതിന്റെ പതോളജിയും കൂടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പുസ്തകം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഒരു ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് മാത്രമാണ്. നല്ലപോലെ നമുക്ക് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി. പേഷ്യന്റിന്റെ അവർ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ഓക്കെ, തെറാപ്പറ്റിക്സ്. ആങ്സൈറ്റി വിത്ത് ഏത് അസൈറ്റിസ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ കൂടെ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടോ, വിത്ത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ, ചില്ലി ആണോ, പാനവേർഷൻ ഉണ്ടോ, ടേസ്റ്റ് ഫോർ വാം വാട്ടർ ഉണ്ടോ. അപ്പൊ ആഴ്സനിക്ക് ഹോട്ട് ആണെങ്കിൽ ആഴ്സനിക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് അല്ല. ഈവൻ ദോ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും ഹോട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഴ്സനിക്ക് ഇസ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ്. ഇപ്പൊ ഒരു ആങ്സൈറ്റി വന്ന് റെസ്റ്റ്ലെസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആഴ്സനിക്ക് ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കരുത്, ഗുണം കിട്ടത്തില്ല. തിരിച്ച് ആങ്സൈറ്റി വിത്ത് ഫെയിലുവർ, ഫ്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ സിംറ്റം എന്താ? പേഷ്യന്റ് ഹോട്ടായിരിക്കും, കോൾഡ്, തണുപ്പ്, രാത്രി പോയി കുളിക്കും, ആങ്സൈറ്റി കൊണ്ട് ഉറക്കം വരാത്തതുകൊണ്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കും. ഏറ്റവും കോൾഡ് ഇഷ്ടപ്പെടും, ഫാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും, തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കും, തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കും, രാത്രി തണുത്ത വെള്ളം ആഗ്രഹിക്കും. അതാണ് ഫ്ലോറിക് ആസിഡ്. അപ്പൊ 2 മയാസത്തിലുള്ള ആങ്സൈറ്റിയുടെ 2 മരുന്നാണ് അസൈറ്റിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആങ്സൈറ്റിയിൽ. പിന്നെ ബ്രൈറ്റ് ഡിസീസ് റിലേറ്റഡ് ടു കിഡ്നി. എപ്പീസ് ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആകണം, യൂറിനേഷൻ സ്കാൻഡി ആകണം, ഇഡിമ വേണം, ഇഡിമ വിത്ത് ഷൈനിങ് വേണം. പിന്നെ ബൈലാട്രൽ ഇഡിമയാണ് എപ്പീസിന് പറയുന്നത്. അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഇഡിമയുടെ ലക്ഷണമായിട്ടുള്ള പിറ്റോൺ പ്രഷർ കൂടുതൽ എപ്പീസ് കാണത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സൈക്കോട്ടിക് മെഡിസിൻ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് എഡിമ ആയിരിക്കും എപ്പീസിന്റെ എഡിമ. വിത്ത് ഡയറിയ, അസൈറ്റിസ് വിത്ത് ഡയറിയ ഉണ്ടോ, ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും, വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാകും, അസൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോസൈന ഇസ് ബെസ്റ്റ്. വിതൗട്ട് ഫീവറും ഫീവറിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷനും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആണെങ്കിൽ ഓറമോർ നാട്രേറ്റം വിത്ത് യുട്രൈൻ പതോളജി. പിന്നെ ഓറമോർ നാട്രേറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓറമോറിന്റെ മനസ്സും മോറിന്റെ ഇപ്പൊ ലിവറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ ആണ്. ഈ 3 ഗ്രൂപ്പിനെല്ലാം ഒരു പ്യൂട്രിഫാക്ഷൻ, ഒരു ഡീകോമ്പോസിഷൻ, ഇനി യൂട്രസിലായാലും എൻഡോമെട്രിയത്തിലായാലും ലിവറിലായാലും അതിന്റെ ഒരു നാട്രേറ്റുവാ. ഇപ്പൊ ഓറും മോറും നാട്രേറ്റുവാ. നാട്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? പൊട്ടിത്തെറിക്കും, ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഈ 3 മനസ്സും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഒരു ട്യൂബർക്കുലർ സിംറ്റംസ് കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ഓറമോർ നാട്രേറ്റം വരുന്നത്. അതാണ് ഓറമോർ നാട്രേറ്റം യൂട്രസിൽ കൊടുക്കുന്നത്. പ്രൊലോങ്ഡ് സപ്രഷൻ, പ്രൊലോങ്ഡ് റിസർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലഷർ, പ്രൊലോങ്ഡ് അവേർഷൻ ടു ഹസ്ബൻഡ്, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈറ്റ്നസ്, ജീവിതത്തിനോട് ഒരു വെറുപ്പ്, ക്ലോസ് മൗത്തഡ്, ആരോടും സ്പെയർ ചെയ്യാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് സഹിച്ച് വന്ന് വരുമ്പം കൺസലേഷൻ അഗ്രവേഷൻ വരുന്ന നാട്രമോറിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. അതങ്ങനെ വന്ന് എൻഡോമെട്രിയൻ തിക്കൻഡായി, എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസർ ആകാം, അഡിനോമയോസിസ് ആകാം, എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ആകാം വിത്ത് സിവിയർ ബ്ലീഡിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഓറമോർ നാട്രേറ്റം വരുന്നത്. ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്. നമ്മളെല്ലാ ബ്ലീഡിങ്ങിനും എൻഡോമെട്രിയോസിനും നാട്രമോർ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യം. ഫോൾഡ് ഓഫ് പെൽവിസ്, അസൈറ്റിസ് വരുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിവയറിൽ കൂടുതൽ തൂങ്ങും. അപ്പൊ ഒബീസിറ്റി ഉള്ളവരിൽ ലോവർ അബ്ഡമനില് പാട് വെച്ചിട്ട്, എന്ന് വെച്ചാല് കോണം പഴ്സും ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിവയറിൽ ഒരു പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി ചുറ്റും കിട്ടും. അതുപോലെ അസൈറ്റിസ് തൂങ്ങിക്കിടക്കും. നമുക്ക് ഒത്തിരി കേസസിൽ കിട്ടും ഇത്. അതിന് കോൾച്ചിക്കത്തിന് അവേർഷൻ ടു ഫുഡ്, സ്മെല്ലോ ഫുഡ് കൂടെ വേണം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതില്ലെങ്കിലും കോൾച്ചിക്കം ഈസ് ബെസ്റ്റ്. കോൾച്ചിക്കത്തിന്റെ ഒരു തെർമൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ വാസ്കുലാർ കൺജഷൻ, ലോക്കലൈസ്ഡ് കൺജഷൻ ഓഫ് മസ്കുലാർ സെൽസ്, റൊമാറ്റിക് ഹിസ്റ്ററി,
സെൻസിറ്റീവ് ടു ജോയിന്റ്സ് ആൻഡ് സെൻസിറ്റീവ് ടു എഡിമ. ഇതൊക്കെ ഈ ഫോൾഡിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മറ്റു ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കോൾചിക്കം കൊടുക്കാൻ. കോൾചിക്കം 0.3 തൊട്ട് നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനി ഈ സിറ്റീസ് ബിറ്റ് ഇനി കാർഡിയാക് അസൈറ്റിസ്, കാർഡിയാക്കിലെ കാർഡിയാക് ഫ്ലൂറസി ഒക്കെ ഉള്ളപ്പം കാർഡിയാക് എഫ്യൂഷന്റെ ഹിസ്റ്ററി പോയിന്റ് ഉണ്ടാകുകയും തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓറമെറ്റിന് വളരെയേറെ പ്രസക്തിയാണ്. കാര്യം ഓറമെറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ സ്വർണ്ണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരോ സ്വർണ്ണ ബിസിനസ്സുകാരോ സ്വർണം മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി സ്വർണം ആർഭാടമായിട്ടുള്ളവരോ കൊച്ചുനാളിൽ സ്വർണം കൂടുതൽ അരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ വലുതായി വരുമ്പോഴും ഒക്കെ ഓറത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ കാർഡിയോളജി വന്ന് ഭവിക്കുമ്പോൾ ഓറമെറ്റിന് ഒത്തിരി പ്രസക്തി. അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ ഇത് ട്യൂബർക്കുലർ സിബിലിറ്റിക്കാണ് ഈ അസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയാൻ ഇതിന്റെ മയാസം. ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു ഡീജനറേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു എക്സ്ക്രീഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് പസ്സാകാം, ഫ്ലൂയിഡ് ആകാം, ബ്ലഡ് ആകാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. അത് നമ്മൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഈ അസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് മെഡിസിൻ കിട്ടും. If it is with renal, Ifph Synesio RS. Synesio RS renal cell carcinoma-യിൽ യൂട്രസ് മെറ്റാസ്റ്റൈസിസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, ഓവറി മെറ്റാസ്റ്റൈസിസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, പെൽവിക് ബോൺ മെറ്റാസ്റ്റൈസിസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, ഇല്ല ജെനറ്റിൽ മെറ്റാസ്റ്റൈസിസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ Ifph Synesio RS വളരെ എഫക്റ്റീവ് മെഡിസിനാണ്. വിത്ത് ലിവർ പാതോളജി ഒന്ന് ഓറമെറ്റ്, ഒന്ന് ആസിഡ് മാർ, ഒന്ന് ലൂട്ടിക് യാവറോസ, ഒന്ന് Ifph. ഓറമെറ്റ് സിബിലിറ്റിക്, ആസിഡ് മാർ സൈക്കോട്ടിക്, ലൂട്ടിയാവറോസ Ifph സൈക്കോട്ടിക്. അതാണ് ആ ഡിഫറൻസ്. ഇപ്പൊ ലിവർ പതോളജി പേഷ്യന്റ് പുതയ്ക്കുവോ പുതക്കത്തില്ലേ, പുതച്ചിട്ട് ഫാനിട്ട് ചൂട് കഴിക്കുവോ, ഉള്ളില് പുതക്കാതെ കിടന്ന് തണുത്ത കഴിക്കുവോ, സെൻസിറ്റീവ് ടു കോൾഡ് ആണോ, സെൻസിറ്റീവ് ടു കോൾഡ് ഈവൺ. അതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ട്യൂബർക്കിളിനും ബാസിലിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഹോട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എക്സസ് പാൻ വേണം, തണുത്തതേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. ഡോക്ടറെ വെബിനാറില്ല ഇന്നെന്റെ ഒന്ന് കണ്ടു. ഇപ്പോഴേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മറന്നു ഞാൻ. എന്നോട് ഒരു ഡോക്ടർ വിളിച്ചോണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റില് പേഷ്യന്റ് ഹോട്ടാണ്, കോൾഡേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ കോൾഡ് അഗ്രവേഷൻ അതിന് ഒറ്റ കാര്യം എന്താണ്, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലോസ്. ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മളോട് ഡോക്ടറെ അതിരാവിലെ ഭയങ്കര തുമ്മല, നമ്മൾ രാവിലെയുള്ള തണുപ്പാണെന്ന് ഇവരിങ്ങനെ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യും. അതിനകത്ത് ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനാ എപ്പോഴാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തുമ്മുവോ? നിങ്ങൾ കുട്ടിയൊക്കെ തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ കുളിക്കുവോ? കുളിക്കും. അവൻ കുളിച്ചാൽ സ്കൂളിൽ പോണത് തണുത്ത വെള്ളത്തിലാ കുളിക്കുന്നത്. തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാല് അവന്റെ തുമ്മൽ കുറയും. യു സീ ദ ഫാക്ടർ. അപ്പൊ കോൾഡ് അഗ്രവേഷൻ ആണോ? അല്ല. പിന്നെന്താ നമുക്ക് അവിടെ എടുക്കാവുന്ന റൂബ്രിക്സ്? ആഫ്റ്റർ സ്ലീപ്പ് അഗ്രവേഷൻ. ഞാനൊരു ചോദ്യം, എന്താ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങുമോ? ഉച്ചക്ക് ഉറങ്ങുന്ന ദിവസം തുമ്മുവോ? ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. അല്ലെ സ്ലീപ്പ് ഇൻ ടു അഗ്രവേഷൻ, ആഫ്റ്റർ സ്ലീപ്പ് നമുക്ക് എടുക്കാം. ആ കണ്ടീഷനിൽ അവൻ പുതയ്ക്കത്തില്ല, പാൻ വേണം, ചായ ഇഷ്ടമല്ല, സാധാ വെള്ളമാണ് കുടിക്കുന്നത്, രാവിലെ കുളിക്കുമ്പം റിലീഫ് കിട്ടും, ഭയങ്കര തുമ്മല. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ അപ്പിയറൻസ് അതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കേസും സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ മയാസമായിട്ട് മിങ്കിളിയാണ്. പെരിഫറൽ മയാസം, ആ അസുഖത്തിന്റെ നേച്ചറിന്റെ മയാസം, ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ മയാസം, അത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കൊരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് പരോട്ടിക് ട്യൂമർ കിട്ടി. ഒത്തിരി ഹോമിയോ ആയുർവേദം എല്ലാം ചികിത്സിച്ച 3 മാസം മുമ്പ് വന്ന അദ്ദേഹം പുതയ്ക്കത്തില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ബിസിനസ് ഫെയിലുവർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. റിസർവ്ഡ് ആണ്, കരയത്തില്ല, കൺസലേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല, വളരെ ഉപ്പിനോട് ക്രേവ്, ഇതെല്ലാം നല്ലതാണ്. അപ്പൊ നാട്രം ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നു. അപ്പൊ നാട്രം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ഗ്ലാൻഡുലാർ സെല്ലിങ്
അപ്പൊ ഗ്ലാൻഡുലാർ സെല്ലിങ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് നേടം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് വന്നു? നാട്രമൈഡൈഡ് 03. ഇവര് 1-2 ആഴ്ച കൊണ്ട് 16 വർഷം പഴക്കമുള്ള പരേറ്റഡ് ഗ്ലാൻഡ് ട്യൂമറിന്റെ പകുതിയോളം കുറഞ്ഞെന്നാണ്. യൂസ് ചെയ്ത മയാസ്മാറ്റിക് ആൻഡ് ഗ്ലാൻഡുലാർ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള നമ്മുടെ മയാസ്മാറ്റിക് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മെഡിസിൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുക, അങ്ങനെ മെഡിസിൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, അങ്ങനെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആസ്വദിക്കുക. വളരെ രസകരമായ കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ കാലിയായിഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് വശം വെച്ച് കിടന്ന കംഫർട്ടാണ്. ലൈക്കോപോഡിയം, മെർസോൾ എല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡഡ് മെഡിസിനാണ്. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വെച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ കൂടുക. അപ്പൊ ആ മെഡിസിൻ ഔട്ടാ. അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മൾ ആ വശം വെച്ച് കിടക്കുന്ന ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുള്ള ആ മയാസുള്ള മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആപ്റ്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആകുന്നത്, അത്ഭുതങ്ങളുണ്ടാകും. അതുപോലെയാണ് ലിവർ പതോളജിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ലിവറിലും എല്ലാം കൂടെ എപ്പീസ് കൊടുത്ത ഇപ്പൊ എപ്പീസ് വളരെ വരണം, സൈക്കോട്ടിക് ആയിരിക്കണം. ഇപ്പൊ എപ്പീസിൽ പുതയ്ക്കരുത്, തണുത്തത് കഴിക്കണം, ഷൈനിങ് ആണ്. ഇതിനെല്ലാം വലിയൊരു രസമുള്ള ഒരു അസൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അസൈറ്റിസ് കാണും. മോഡറേറ്റ് അസൈറ്റിസ് എന്ന അൾട്രാസൗണ്ടിൽ കാണും. പക്ഷെ വയറ് അകത്തോട്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും. പേഷ്യന്റ് ലിവർ സിറോസിസിൽ, ലിവർ ക്യാൻസറിലൊക്കെ ഭയങ്കര കാലിലിടിമ കാണും, പ്രോട്ടീൻ ആൽബമിൻ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ റൈറ്റ് സൈഡ് കംഫർട്ടാ കിടക്കുമ്പോൾ. ഏതായിരിക്കും മെഡിസിൻ? ടീലിയ ട്രൈഫ്ലോറിയ. ടീലിയ യൂറോപ്പിയയുടെ അടുത്ത പേര് ടീലിയ ട്രൈഫ്ലോറ. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലിവർ മെഡിസിനാ. ക്യാൻസറിലും സിറോസിസിലും ഒക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ലിവർ മെഡിസിൻ. അതിന്റെ കണ്ടീഷനാണ്, ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുപോലെ ഇനിയിപ്പോ മെഡിസിൻ എടുക്കുമ്പോ ഏത് മയാസമാണ്, ഏത് വശം വെച്ച് കിടന്നാൽ കുറയും. ഇപ്പൊ ഓവറിയിലൊക്കെ തന്നെ, ഓവറി കൊണ്ടുള്ള അസൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓവറി, ലെഫ്റ്റ് ഓവറി ക്യാൻസറിൽ ലെഫ്റ്റ് ഓവറിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻ വരും. തൂജ, ലാക്കസിസ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറഞ്ഞ. റൈറ്റ് ഓവറിൽ കുറെ എണ്ണം വരും. റൈറ്റ് ഓവറിൽ ഏതാ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? റൈറ്റ് ഓവേറിയൻ ക്യാൻസറിലോ ലെഫ്റ്റ് ഓവേറിയൻ ട്യൂമറിലോ റൈറ്റ് സൈഡ് വെച്ച് കിടക്കും. അസൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, സിവിയർ പെയിൻ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് റിലീഫ് ബൈ ലൈങ് ഓൺ റൈറ്റ് സൈഡ്. നമുക്കൊരു CA ഓവറി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താണ്, CA 125 എബവ് 100 ഉണ്ട്. ഒരു അക്യൂട്ട് കേസാണ്. ഒരിക്കൽ ഓവറി എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ജെനസിസ് ഉണ്ടായതാണ്. അവര് ഭയങ്കര കൺജസ്റ്റീവ് ഡിസ്മെനോറിയ ഗെറ്റ് റിലീഫ് ബൈ പുട്ടിങ് വേദന സംഹാരി ANC വെച്ചാലേ കുറയത്തുള്ളൂ. ഞാൻ കൊടുത്ത 3 മരുന്നില് ഒരു മെഡിസിൻ സിൻക്രിസ്റ്റസ്. This is the best and the only medicine with these pathology. അത്ഭുതകരമായിട്ട് കുറഞ്ഞെന്നുള്ളത്. നമ്മളൊരു 5 ദിവസത്തെ മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴ് അത് കുറയുന്നുണ്ട്, ട്യൂമർ കുറയുന്നുണ്ട്, നല്ല റിസൾട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് അതാണ് അതിന്റെ ടൈം മൊഡാലിറ്റി, റിലീഫ്, അഗ്രവേഷൻ മൊഡാലിറ്റി, പതോളജി, റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. കമ്പാരിറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിടത്ത് പോയി സ്റ്റാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തു പോകും. ഓക്കെ, tasteless with urine scanty, taste with apocynon, gastritis with cold water acetic acid. അപ്പൊ എന്താ അസറ്റിക് ആസിഡിന്റെ പ്രത്യേക? അസറ്റിക് ആസിഡ് ഹോട്ട് പേഷ്യൻ, സൈക്കോട്ടിക് ആണ്. ഗാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഈവൻ ക്യാൻസറിലോ, ഇസോഫാഗസ് ക്യാൻസറിലോ, ഇസോഫാഗൽ വേരിസിസിലോ, സ്റ്റൊമക് ക്യാൻസറിലോ ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസറ്റിക് ആസിഡിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞാല് മ്യൂക്കസ് മെമ്പറൈനിലുള്ള ക്യാൻസേഴ്സ്. മ്യൂക്കസ് മെമ്പറൈനിലുള്ള ക്യാൻസറിൽ ഡീപ് സീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കോട്ട് മെഡിസിൻ ആണ് അസറ്റിക് ആസിഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഭയങ്കര അസിഡിറ്റി ഗെറ്റ് റിലീഫ് ബൈ
taking cold water. പാതിരയൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നെഞ്ചുരുക്കം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി കൊണ്ട് ഫെർമെന്റേറ്റീവ് ഡിസ്പെപ്സിയ, റീഗർജേറ്റിംഗ് ഡിസ്പെപ്സിയ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അണ്ടർലൈൻ പതോളജി ഏതാണെങ്കിലും if get relief by cold water, the medicine is acetic acid. Complemented with a supreme miasmatic medicine which support the same constitution, same craving, same relief. ഏതായിരിക്കും acetic acidന്റെ ഫോളോ ഓഫ് മെഡിസിൻ? ബെഡറൈൻ. ഈ പേഷ്യന്റിന് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇച്ചിരി ലിക്വർ ഇട്ട് കഴിച്ചാൽ കുറയും. ആസിഡ് റിഡക്റ്റേഷൻ, ആസിഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്ലൂ ആയിരുന്നു. മുമ്പ് മദ്യം കഴിച്ചിരുന്നു, ഇപ്പൊ അവര് മല്ലി ചവച്ചരയ്ക്കും. മല്ലി ഡീപ്പ് ആസിഡും ആൽക്കലൈനും കൂടിയുള്ളതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ആൽക്കഹോള് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് കഴിച്ചാൽ അപ്പൊ കുറയും. ദ മെഡിസിൻ is sulfuric acid. If it is get relief by soda water, acid carbolic. If it is get relief by eating food, petroleum. If it is get relief by food in chilli patient, chilli, obvious, gastric with constipation ഉള്ളവരിൽ വരുന്ന എൻ്റെയർ, ഈവൻ വിത്ത് ക്യാൻസർ ആയാലും അസിഡിറ്റി ആയാലും ഗാസ്ട്രിക് അൾസർ ആയാലും ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആശ്വാസം. ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ഇസ് ഗ്രാപ്പൈറ്റിസ്. ട്രയോ ആണ് അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, ഗാസ്ട്രൈറ്റിസ് ആൻഡ് ചില്ലിനസ്, ഒബീസിറ്റി. അതുപോലെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും. കോൾഡ് വാട്ടർ, സ്പ്ലീൻ ഡിസീസസ് വിത്ത് സ്പ്ലീനോമിഗാലി. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലിംഫോമയാണ്. ഹോട്ട്സ്കിൻ ലിംഫോമ, ലിംഫാറ്റിക് ലൂക്കീമിയ, CML, AML ഒക്കെ സ്പ്ലീൻ എക്സസീവായിട്ട് എൻലാർജ്ഡ് ആണോ, നമുക്ക് ലാക്കസിസും കുർക്കസ് പ്ലാന്റിസും സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ. അതിന്റെ ഒരു കാര്യം, അബ്ഡമിനൽ ഡിസ്റ്റൻഷൻ, അബ്ഡമിനൽ പെയിൻ, ഗെറ്റ് റിലീഫ് ബൈ പാസിംഗ് യൂറിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൂൾ. ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഹോട്ട്. അവിടെ നെക്സോമിക്ക നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, പക്ഷെ നെക്സോമിക്ക ചെല്ലിയ. ഹോട്ട് ബാം ആണെങ്കിൽ ലാക്കസിസ് ഇസ് ബെസ്റ്റ്. If it is syphilitic, curious gland is spiritus. Then urine, scanty urine with ascites, sneeze ചെയ്യുമ്പോഴും cough ചെയ്യുമ്പോഴും spitting of urine ഉണ്ടാകും. സ്കുല്യ ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ്. If it is with peritonitis, if it is hot, parionia, if it is chilly, restox. Tubercular peritonitis or tubercular pleurisy or tubercular ascites, the Abrotana is best. The patient is always try to put the finger inside the abdomen. അവിടെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ സിറോസിസിലും ക്യാൻസർ ലിവറിലും അസൈറ്റിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിസയർ ടു പാം അപ്പ്. കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ലിവർ റീജിയൻ തടവിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസിനെ കൊണ്ട് തടവിക്കും. റൈറ്റ് സൈഡിൽ വെച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെച്ച് കിടന്നാലും അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യും. നേരെ കിടന്നാൽ മാത്രമേ ഗുണം കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് പോഡോഫൈൽ. സെക്കുലാർ, വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഫ്ലൂയിഡ് അബ്ഡോമിനൽ മസിലിൽ മാത്രം സെക്കുലൈസ് ചെയ്ത് കിടക്കുക. ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ഇസ് കനാബിസ് സദൈവ ആൻഡ് ചൈന. കനാബിസ് സദൈവയ്ക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കനാബിസ് സദൈവ എഴുന്നേറ്റ് ജനലിൽ തൂങ്ങി പിടിച്ച് നിൽക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റിട്ട് കസേരയിൽ, മേശയിൽ കൈ കുത്തിക്കൊണ്ട് കസേരയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. അതാണ് കനാബിസ് സദൈവയുടെ. ചൈന പ്ലാറ്റസും ബെൽജിങ്ങും കൊണ്ട് റിലീഫ് ഇല്ല. അബ്ഡോമൻ ഡിസ്റ്റൻഡ് ചെയ്യും. ഈ ചൈനയെ പോലെ തന്നെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഗാസ്ട്രിക് കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് വെച്ചാല് കോളോറക്ടൽ ക്യാൻസറിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഗാസ്ട്രിക് ക്യാൻസറിലും
അൾസറേഷനിലും കോംപ്ലിക്കേഷനിലും ഒക്കെ അബ്ഡമൻ വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് നിറയുമ്പോൾ സ്റ്റൂളും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല, ബെൽജിങ്ങും കൊണ്ട് റിലീഫ് ചെയ്യത്തില്ല. ഈ ഡിസ്കംഫർട്ട് പേഷ്യന്റ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഗ്യാസ് ആണ്, പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പ്രഷറാണ്. അപ്പൊ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ മുഴുവൻ ജാം ആകും. ഈ ജാമിങ് മാറ്റാനുള്ള 2 മെഡിസിനാണ്. ഒന്ന് അസഫറ്റഡ് ക്യൂ 10 തുള്ളി 1 ounce വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് 10 തുള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഭയങ്കര ട്രെമൻഡസ് റിലീഫ് കിട്ടും. ചൈനയും അതിന് പറ്റിയ മരുന്നാണ്, പക്ഷെ രണ്ടും ആന്റിഡോട്ടാ. അപ്പൊ വളരെ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കാവും. അസഫറ്റഡ് ഹോട്ടും ചൈന ചില്ലിയ. എപ്പിസിന് സഫോക്കേഷനും ലൈങ്ങും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡീപ്പ് റെഡ് സിംറ്റം. അപ്പൊ എപ്പിസിന്റെ ടേസ്റ്റും സ്കാൻഡിയൂറിനും മാത്രം നോക്കി കൊടുക്കരുത്. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെച്ച് കിടക്കാൻ ഇപ്പം സഫോക്കേഷൻ കൂടുമെങ്കിൽ എപ്പിസ് കൊടുക്കരുത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെച്ച് സഫോക്കേഷൻ കുറയുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ പറഞ്ഞ്, ചുമ, പ്ലൂറസി, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ന്യൂമോണിയ, കൺസോൾട്ടേഷൻ ഓഫ് ലങ്, bronchiectasis, empyema. In these all pathology, the cough with expectoration, scanty, and a taste of sweetness get only relief by lying on left side. The best and only medicine is Stanamet. നമ്മൾ അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽ മേടിക്കാം. ഹെപ്പാറ്റിക് ഒറിജിനില് നമ്മൾ നേരത്തെ 3-4 മെഡിസിൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു. പക്ഷെ GGT കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താ അതിന്റെ പ്രൊഗ്നോസിസ് എന്തുവാ? ബ്ലോക്ക്, ബയൽ ഡക്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൂടുമ്പോഴാണ് GGT കൂടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഹെപ്പാറ്റിക് ഡിസീസുമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കണം. കാര്യം ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ജോണ്ടിസ് കുറച്ചേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇച്ചിങ് ഒന്നും വരത്തില്ല. അപ്പൊ ഇച്ചിങ് വരാത്ത കണ്ടീഷനിൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ജോണ്ടിസ് ആണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ സ്കാൻ ചെയ്താൽ പോലും കറക്റ്റ് ആകത്തില്ല. പക്ഷെ GGT ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് വെരി 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 എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് കൺഫേംഡ് ടെസ്റ്റ്. ദെൻ വി ക്യാൻ ഗിവ് ടെറാക്സിക്കം. പൊട്ടൻസി കൊടുക്കാവുള്ളൂ, ടിഞ്ചർ കൊടുത്താൽ കൂടും. ടെറാക്സിക്കം റീനൽ ഒറിജിനൽ, ഈ റീനൽ ക്യാൻസറിനും പോളിലിത്തിയാസിസിനും ഹെപ്പാറ്റിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ജോണ്ടിസിനും വളരെ 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 എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ദ അതർ മെഡിസിൻ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ജോണ്ടിസ് വിത്ത് ഹൈ ബിലിറൂബിൻ, ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ഇസ് കാലിമോർട്ടണ്ണ. Severe itching with high gradually increasing high jaundice, the terminal stage of HCC, hepatocellular cancer. Astacus എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അസ്താക്കസ് റയർ അല്ല, ബോറിക്കുള്ള മെഡിസിൻ ആണ്. 30 potency repeated dose, ഒരു 3 or 4 times daily. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ 20-30 ഒക്കെ സെറബൽ റൂബിനുള്ള ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ജോണ്ടിസിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇച്ചിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പം നമ്മൾ അവരോട് ഒരു 10 ദിവസമായി ചോദിക്കാം. 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സെറബൽ റൂബിൻ 1 degree കുറഞ്ഞാൽ, 1 point കുറയുവാണെങ്കിൽ ഗ്രാജുവലി അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രൊഗ്നോസിസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അസ്താക്കസ്, കാലിമോർ, ടെറാക്സിക്കം കോമ്പിനേഷൻ. ഇപ്പൊ 29-ൽ നിന്ന് 28 ആയാൽ ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ വിതൗട്ട് കോസ് ഒന്നും ഇല്ല. പെരിഫറൽ ലെവലുള്ള അസൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ കോൾസിക്കം. ഇഡിമ വിത്ത് എപ്പിസാൾസണിക് ഗ്രാഫൈറ്റിസിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താ? ഇപ്പൊ ഫുൾ അസൈറ്റിസ് ഉള്ളപ്പം ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്താൽ അഗ്രവേഷൻ വരേണ്ടതാ, സഫോക്കേഷൻ കൂടണ്ട. പക്ഷെ സഫോക്കേഷൻ ഗ്രാഫൈറ്റിസിൽ കൂടുന്നു. Then malignantitis with multiple pathology, multi-system failure. Revolvia serpentina 3x വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ആണ്. Acidity, acid irritation, cold sweat, zinc aspiration, lying on abdomen comfort, taste with profuse urination, cardiac and renal drops. Ascites,
അതാണ് അസൈറ്റിസും മെഡോറിനവും തമ്മിലുള്ള സിംറ്റോമാറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ്? ലൈങ് ഓൺ അബ്ഡമൻ കംഫർട്ട്. രണ്ടും സൈക്കോട്ടിക് ആണ്, രണ്ടിനും കോൾഡ് കൊണ്ട് റിലീഫാണ്, രണ്ടും ചേട്ടനും അനിയനുമാണ്. അപ്പൊ ആ കോമ്പിനേഷനിൽ ആ കേസ് കംപ്ലീറ്റ് സക്സസ് ആണ്. നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. അതിന്റെ കൂടെ വരാവുന്ന മെഡിസിൻ ഏതൊക്കെയാ? ഒന്ന് ബ്രയോണിയ, ഒന്ന് എപ്പിസ്മിൽ, അസിറ്റിക് ആസിഡ്, മെഡോറിനം, ആ സൈക്കോട്ടിക് മെഡിസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ അസുഖത്തിന് വരുന്നതാണ്. കാർഡിയാക് ഡ്രോപ്സി വിത്ത് ഹൈഡ്രോതോറാക്സ് ആൻഡ് അനാസർക്ക, പ്രിക്കോർഡിയൽ പെയിൻ വിത്ത് പാൽപിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്നിയ, അഡോണിസ്വർ. അഡോണിസ്വർ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെഡിസിൻ. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡോണിസ് കൊടുക്കാവുന്നത് കാർഡിയാക് പെയിൻ ഗോ ത്രൂ ദി ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡർ ടു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്. പാലിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് സോർബിട്രേറ്റിന് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് അഡോണിസ് വെർണാലിസ്. അഡോണിസ് വെർണാലിസ് നമ്മള് ഈ വാസ്കുലാരിറ്റി, പാരൽ വാസ്കുലാരിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം. മെയിൻ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് പാരലായിട്ടുള്ള ആർട്ടീരിയോൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല മെഡിസിനാണ് അഡോണിസ് വെർ. നമുക്ക് അത് അത്ര ഒരു കേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ മെയിൻ ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി നിങ്ങൾ യു ഗെറ്റ് ബെറ്റർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് അമൃതെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ അഡോണിസിന്റെ കഥയിൽ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വളരെ അപ്രീഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുണം കിട്ടുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് അഡോണിസ്. ഡ്രോപ്സി വിത്ത് ജോണ്ടിസ് ആൻഡ് വിയർനെസ്, പ്ലാറ്റ അമേരിക്കാന. പ്ലാറ്റ ഓറിയന്റാലിസ് അല്ല, പ്ലാറ്റ അമേരിക്കാന 6C. ഓൾസോ ഇൻ കാർഡിയാക് ഡ്രോപ്സി, extreme weakness, jaundice with ascites. Ascites in cholangiocarcinoma, China is a specific medicine. No flatus, no bulging, with distension and discomfort. Ascites will bladder and prostate cancer. Painful dribbling urine with pain in rectum, bladder and anus, greenish urine. You see the pathology of Copavia. CA പ്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ 4th സ്റ്റേജിൽ ബ്ലാഡറിൽ മെറ്റാസ്റ്റൈസിസ് ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാഡർ ക്യാൻസറിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് മെറ്റാസ്റ്റൈസിസ് ഉണ്ടാകാം. അതുവഴി യൂറിത്രയുടെ തിക്നെസ് കൂടി ദ്വാരം ചെറുതായി പെയിൻ വരാം. റെക്റ്റത്തില് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എൻലാർജ് ചെയ്യുമ്പം റെക്റ്റം അതിന്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് റെക്റ്റൽ മസിലിനെ മെറ്റാസ്റ്റൈസിസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ പെയിൻ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാം. അതുവഴി ഏനസിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാം. പക്ഷെ അതിന്റെ ഗ്രീനിഷ് യൂറിൻ ആണ് കൊപ്പാവിയയുടെ ഏറ്റവും ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. എൻലാർജ്ഡ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ബ്ലാഡർ പതോളജി, ബ്ലാഡർ സിംറ്റംസ് പ്രൊഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൊപ്പാവിയ നല്ലതാണ്. പ്രോസ്റ്റേറ്റ് പതോളജി അണ്ടർഗോൺ ടു റെക്റ്റം ആണെങ്കിൽ desire for when urine passing urine, the desire for stool is predominant. The medicine is acid form with extreme weakness. എല്ലാ ആസിഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എക്സ്ട്രീം വീക്ക്നെസ് ആണ്. Weakness of muscles leading to unnoticed stool of urine. അപ്പൊ എക്സ്ട്രീം വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടോ, യൂറിനറി റെക്ടൽ സിംറ്റം ഉണ്ടോ, നമ്മളെ ആസിഡ്സിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം. ആസിഡ് പോളിയൂറിയ വിതൗട്ട് ക്ഷീണം. ഡയബറ്റീസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാ. രാത്രി 10-12 പ്രാവശ്യം മൂത്രം പോകും, പക്ഷെ അവർക്ക് ക്ഷീണമില്ല. ആസിഡ് നൈട്രിക്കും ആസിഡ് മോറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താ? പൈൽസിലും റെക്ടൽ ക്യാൻസറിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ആസിഡ്, രണ്ടിന് ആസിഡ്. ഈ നൈട്രിക് ആസിഡിൽ വാം റിലീഫാ, വാം വാഷിംഗ് കൊണ്ട് റിലീഫാ. ആസിഡ് മോറിൽ കോൾഡ് റിലീഫ്. രണ്ടിലും അൺനോട്ടീസ്ഡ് ഉണ്ട്, രണ്ടിലും ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ട്, രണ്ടിലും ടെനസ്മസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളാ മൊഡാലിറ്റീസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കമ്പാരിറ്റീവ് മെഡിസിനിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാല് നമുക്ക് ആപ്റ്റ് മെഡിസിൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താം.
Okay, scrotal enlargement like bladder, proxical swelling of prepuce and genitals. അസൈറ്റിസിലെ സ്ക്രോട്ടൽ സെല്ലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് എല്ലാ പതോളജിയും ഹാർട്ട് കാർഡിയോളജിയും ഒക്കെ കവർ ചെയ്യും. 2 ആഴ്ച നമ്മൾ ഡിജിറ്റലി 0, 1, 0, 2, 4 or 5 or 6 times ഡെയിലി. പിന്നെ അതിനകത്തൊരു കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉള്ളത് പൾസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കണം. ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കും. പൾസ് 80, 72 കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ സൂക്ഷിച്ചേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ. Multiple pathology for promoting urination, elatrium, oxydendron. Oxydendron വേർക്കിലുള്ള മെഡിസിനാണ്, റെയർ ഒന്നും അല്ല. പക്ഷെ യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം അസൈറ്റിസില് മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയറ്റൈഡ്, ലാസിലാക്ടോൺ, ലാസിക്സ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതിന് റീനൽ പതോളജി കൊണ്ട് ക്രിയാറ്റിൻ കൂടുവാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ആ സെയിം കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഈ എലാട്രി ഓക്സിഡെൻട്രോണും വളരെ സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. വിത്ത് ബ്രെയിൻ പതോളജി, ഗർലിംഗ് ആസിഡ്, ബവൽസ് വെയർ ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ, സെൻസേഷൻ പെയിൻഫുൾ ടു ടച്ച്, സപ്രസ്ഡ് യൂറിൻ, ഓവർ ഡിസ്റ്റൻഡ് ബ്ലാഡർ, കനോട്ട് മെച്ചുറേറ്റ്, ഫ്രീക്വന്റ് അർജിങ്, ഡാർക്ക് കോഫി ലൈക്ക് ഹോറിബിൾ സ്മെല്ലിംഗ് ഫ്രം മൗത്ത്, ഹെലിബറസ്. ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ പതോളജി റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എലിബറസിനെ ഒന്ന് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തലതിരിപ്പ്, കൺവൽഷൻ, ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം മൗത്ത്, അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് എല്ലാം എലിബറസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം. എലിബറസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും. എലിബറസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ വേറെ മെഡിസിൻ മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല. CRF, എൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് CRFല് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാം. കാലിഫ്ലവർ വളരെ ശക്തിയുള്ള മരുന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് 0, 1 or 0, 2 ഒരു ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു 10 പിൽസ് 1 ounce അക്വായിലിട്ടിട്ട് 10 തുള്ളി 4 നേരം വെച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യും. അസൈറ്റിസ് വിത്ത് സപ്രസ്മെന്റ് സിനീഷ്യോറസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അസൈറ്റിസ് വിത്ത് ഇമാസിയേഷൻ, ഡിബിലിറ്റി വിത്ത് റീനൽ, diabetes, hypertension, thirst, nausea, vomiting, flatulence with stomach, urine nitric. നമ്മൾ പലപ്പോഴും സെമിനാറിൽ കേട്ടോ, യുറേനിയം നൈട്രികത്തിന് ഒത്തിരി 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 കാര്യങ്ങള് നമ്മളുടെ ക്യാൻസർ ഡിസീസിലൊക്കെ ചെയ്യാം. യുറേനിയം നൈട്രിയം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പിന്നെ ബോറിക്കലി യുറേനിയം നൈട്രിക് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇന്ത്യൻ റെപ്പറട്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ക്ലാസ് മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കലിലോ ഒക്കെ യുറേനിയം നൈട്രികം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ജോർജ് വിത്തൽ കോഷിന്റെ ഒക്കെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വർണ്ണനയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഈ ക്ലൂ കിട്ടിയത്. അപ്പം ഇമാസിയേഷൻ ഉണ്ട്, റീനൽ ഫെയിലുവർ ഉണ്ട്, ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, വോമിറ്റിംഗ്, ഫ്ലാറ്റുലൻസ്. യൂസി ഒരു ക്യാൻസർ സ്റ്റൊമക്കില് യുറേനിയം നൈട്രിക് പൊട്ടൻസ് കൊടുക്കണം 30 or 0.3. താങ്ക് യു. ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ തെറാപ്പൂട്ടിക്സില് എനിക്ക് തരാനുള്ള പെരിഫറൽ ലെവലിലെ ക്ലോസ്. കുറച്ചുകൂടെ ഡെപ്തിൽ പോകാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡെപ്തിൽ പോകാമായിരുന്നു. ഏതായാലും അസൈറ്റിസിനെ പറ്റി നമ്മുടെ ഒരു കോളേജ് കാലത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള എപ്പിസ്, അപ്പോസൈനം, അസറ്റിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് ഒരു വേറൊരു ചിന്ത നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഏതായാലും എല്ലാവരുടെയും കമന്റ് ചെയ്യാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അഭിപ്രായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും വളരെ നല്ല ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ഈ മെഡിസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാവരും ടച്ച് ചെയ്തു പോയെങ്കിലും അതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആർക്കും തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു. അത് പറയുന്നവർക്ക് അറിയാമെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഏതായാലും സാറിന്റെ ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കൂടി അത് ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറി എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനെ ധൈര്യപൂർവ്വം സമീപിക്കാവുന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നത്.
എന്തായാലും നമ്മുടെ സമയം അതിക്രമിച്ചതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ചർച്ചയിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നിർത്താതിരുന്നത് കാരണം നല്ല ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു 2 പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണെന്ന് ഇപ്പോഴിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ചർച്ച വേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അതിനായിട്ട് തന്നെ വെച്ചാലും ഈ വൈറസ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുടെ സാറിന്റെ ഈ മെറ്റീരിയ പഠനം ഒരു ചർച്ചയായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് വെച്ചാലും നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഭദ്രൻ ഡോക്ടറിലോട്ട് പോവാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യ് സർ. നമസ്തേ. 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 ഏതായാലും നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇതിൽ എനിക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ ഇതിൽ പലതും കിട്ടാൻ നോക്കിയപ്പം ക്ലാർക്കിലും പിന്നെ വിതാൽഗോസിലൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത്. അത് നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ നല്ലോണം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു പോരായ്മ. അപ്പൊ അതിനൊരു ഹൈലൈറ്റ് തന്നതിന് വളരെ താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സാറേ അതിപ്പം എന്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ തന്നെ കാര്യം നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് വരും. നമ്മളൊരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ പഠിച്ചാലേ പേഷ്യന്റ് സിംറ്റം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. അത് റിലേറ്റഡുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്നെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കാൻ പഠിക്കും. കാര്യം നമ്മളെ ലൈക്കപ്പോഴത്തിന്റെ തോട്ട്സിൽ നിന്നൊക്കെ എത്രയോ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ പതോളജി കിടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കയുടെ കമ്പാരിസൺ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെ. അതപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഒരുപാട് റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസും കൂടെ കിട്ടിയ ഈ തെറാപ്പറ്റിക്സ് അങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുന്നതല്ല, അത് വെച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും റെഫർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. മറ്റേ കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ക്ലൂസ് വേറെ, എന്നാലും കുറെ ഹൈലൈറ്റ്സ് തന്ന വളരെ താങ്ക്സ്, വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസന്റേഷൻസ് വീണ്ടും ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട്, റിക്വസ്റ്റും ഉണ്ട്. താങ്ക് യു. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഷാജി കുഴിത്താണ്. അതിനു മുമ്പ് നാളത്തെ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. നാളെ നമ്മളോടൊപ്പം എത്തുന്നത് ഡോക്ടർ ആഷ വർഗീസ് ആണ്. നേരത്തെ തന്നെ 2 പ്രസന്റേഷൻ നടത്തിയിരുന്നു. അതിന്റെ 3ാം ഭാഗമാണ് നാളെ മലയാള സെഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് സെഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ ഒരു ഡോക്ടറുടെ പ്രസന്റേഷനാണ് നാളെ വരുന്നത്. എല്ലാവരും ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തന ഫണ്ടിലോട്ട് സംഭാവന ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 2-3 മാസമായിട്ട് സംഭാവനകൾ തരാത്ത ആൾക്കാർ സംഭാവനകൾ തന്ന് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഗംഭീരമാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള ഒരു ആർജവും കൂടി എല്ലാവരും കാണിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഷാജി കുഴിത്തിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Thank you, Dr. Danesh, and it was Dr. very wonderful presentation. Aside this, നമ്മുടെ എല്ലാം വലിയൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ചലഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ഡോക്ടറുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് സാർ തന്ന ഈ തുറന്ന ആ ഒരു presentation, it was very wonderful. I hope it will help so many participants among us. So for me also, ascites is not easy, very difficult situation, and so സാർ തന്ന ഇൻസൈറ്റ് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ സാറ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നതിന് വളരെ നന്ദി. IUPHന്റെ പേരിലും ഇവിടെ ഇന്നത് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും സാറിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. സാറിനെ പോലെയുള്ളവരുടെ ഇങ്ങനെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ IUPH എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന രൂപീകരിച്ചതിന്റെ തന്നെ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ചേർന്നതാണ്. നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാര് കോമ്പിറ്റന്റ് ആൻഡ് കോൺഫിഡന്റ് ആൻഡ് കേപ്പബിൾ ആകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരെ കോമ്പിറ്റന്റ് ആക്കുന്നതിന് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിന് മുൻകൈ എടുത്ത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ അതിന് കോമ്പിറ്റന്റ് ആക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ സാറിനെ പോലെയുള്ളവർ തരുന്ന ഈ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങള്, അഡ്വൈസസ്, ടിപ്സ്, ഇതെല്ലാം നമ്മളിൽ ആത്മവിശ്വാസം വരുത്തുന്നതും ഹോമിയോപ്പതി പ്രൊമോഷന് ഏറ്റവും ഉതകുന്നതുമാണ്. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കെല്ലാം പ്രയോജനമായി ഹോമിയോപ്പതി
ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ന്യൂക്ക് ആൻഡ് കോർണറിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ഇതെല്ലാം ഇടയാകട്ടെ. അതാണ് സാറിന് മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താനും ഉള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ കേസിന് പോകാണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ആത്മഹത്യാപരമാണ്. കാരണം നമ്മളെ ഒക്കെ ചവിട്ടി മെതിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടത്താനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ഇന്നുള്ളത്. പരസ്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളെല്ലാം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഒരു ഒളുപ്പമില്ലാതെ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പേടിയുമില്ലാതെ നമ്മളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വളരെ വലിയ എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്ത് ആരെയും മുറിവേൽപ്പിക്കാതെ പക്വതയോടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെയൊക്കെ ചവിട്ടി മെതിച്ചുകൊണ്ട് ആയുർവേദം ഹോമിയോപ്പതി ഒന്നും കഴിക്കരുതെന്ന് പേഷ്യൻസിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറിയിൽ ഒരു എളുപ്പമില്ലാതെ എഴുതി കൊടുത്തുവിടാൻ പല ഹോസ്പിറ്റൽസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കണ്ടു. അവിടെ നമ്മൾ അന്ന് രോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേ രോഗി അതിന് വലിയ തടസ്സവും പേടിയും ഭയവും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് നമുക്കതൊന്നും പറ്റിയില്ല. ഇപ്പൊ പുതിയൊരു വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെയുള്ള, അപ്പൊ ഇത് ചിലര് ആസൂത്രിതമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് ഇതിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കുകയും നമ്മൾ പരാതി വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. കുറച്ചു ദിവസം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ശക്തമായ നടപടികൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിയമ നടപടികളിലോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പെൻഡിങ് കേസ് നമുക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് നമുക്കെല്ലാം വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ സംഘടന ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സംഘടന വഴി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പ്രചോദനം നൽകുന്നതിനും ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കരുത്തരായ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരായി മാറ്റുന്നതിനൊക്കെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഒത്തുകൂടി നമ്മൾ ഇതിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ധനാഗമ സ്വരൂപണത്തിന് സഹായിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ആരും ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു 10,000 രൂപ വെച്ച് നമുക്ക് കേസിന് നടത്താൻ സന്മനസ്സുള്ള, തയ്യാറുള്ള, നല്ല പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ളവര് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ളവരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാണ്. ഈ ഡോക്ടർമാരെ നേരിട്ട് സമീപിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരുടെ സഹായം തേടിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ നേതൃത്വം കൊടുത്തു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. ഈ സംഘടന അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സംഘടനയെ അതിന് കരുത്തുറ്റതാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു പോകുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മുടെ സമയം കളയുന്നു, നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിന്റെ കൂടെ സമ്പത്തും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായാലേ നമുക്കത് ഫലപ്രദമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ എതിരാളികൾക്ക് ഒന്നുമല്ല വിഷയമല്ല. അവര് ഡോളർ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. നമുക്ക് ഇന്ന് ഡോളർ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് അതിന്റെ അയലക്കത്തെത്താൻ പറ്റാത്തവരാണ്. പക്ഷെ തന്നാരക്കണ്ണിനും തന്നാലായതെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഡിഗ്നിറ്റിയും നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഒരു കഴിയുന്നത്ര ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ്, ഒരു 10,000 അതിൽ കൂടുതലോ വെച്ച് തരാൻ പറ്റുന്നവരുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ, പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ആപത്ത് ഘട്ടത്തിൽ അവരെ സമീപിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതിന് മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതിൽ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവരും, നിങ്ങൾ പറ്റുന്നവരും ധനേഷ് ഡോക്ടറെയോ നമ്മളെ ആരെയെങ്കിലും അറിയിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ IUPHന്റെ ട്രഷററായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ അനിൽകുമാർ ഡോക്ടറെ നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരറിയിക്കണം. ആ പേര് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഹായം തീർച്ചയായിട്ടും തന്നെ നമ്മളോട് വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം
സുപ്രീം കോടതിയിലൊക്കെ കേസ് പോകേണ്ടതിന്റെ ആ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത നമുക്കറിയാം. നമ്മളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഐക്യമത്തോടെ നിന്നാലേ നമുക്ക് സാധ്യമാകുള്ളൂ. ഈ കാലഘട്ടം നമ്മളിൽ നിന്ന് അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും മാറി നിന്നാൽ ആരും ചെയ്യാനുണ്ടാകത്തില്ല. ഇത് മുന്നിട്ടിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സഹകരണം തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സും അടുത്ത് മാറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ സംജാതമാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. നിങ്ങളത് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. കാരണം നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നമുക്കെല്ലാം വേണ്ടിയാണ്. ആ ഒരു ചിന്തയോടെ ഒത്തൊരുമയോടെ നമുക്ക് മുന്നേറാം. അത് നമുക്ക് വിജയം വെട്ടിപ്പിടിച്ചേ പറ്റൂ. അതിനെല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുമാതിരിയുള്ള അവരുടെ പേരുകൾ ധനേഷ് ഡോക്ടറെയോ അനിൽകുമാർ ഡോക്ടറെയോ എന്നെയോ ഒക്കെ അറിയിക്കണമെന്ന് വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ വോളണ്ടിയറായിട്ട് മഹാബലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് വിജയത്തിലോട്ട് നയിക്കുന്നത്. അവരെന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് ആയുർവേദം ഹോമിയോപ്പതി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അവരുടെ അടുത്ത് വന്നു പോകുന്ന രോഗികളോട് കുറിപ്പെഴുതി കൊടുത്ത വാക്കാ പറയുന്നത് പോട്ടെ അവർ എഴുതി കൊടുത്തുകൊടുവാണ്. അത് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരായിട്ട് ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ഫോർ ആക്ഷൻ. വി വിൽ ഡു ദ ആക്ഷൻ in standing in the front. We need your support. We need a collective effort for that, and we will succeed. Thank you. Good night. ഇന്നത്തെ ഈ സെഷന് കൃതജ്ഞത പറയുന്നതിനായിട്ട് ജയലളിത ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല അറിവുകൾ പകർന്നിരുന്ന മധുസൂദനൻ സാറിനോട് എങ്ങനെ നന്ദി പറയാനാ ഡോക്ടറെ? എത്ര അറിവാണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കിയേ. എന്തായാലും എന്റെ പേരിലും IFPHന്റെ പേരിലും ഇവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ പേരിലും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളുടെ പേരിലും ഒരുപാട് നന്ദി ഡോക്ടർ. വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ഈ വേദിയിൽ വന്ന് നല്ല നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു തരുന്ന ആത്മാർത്ഥ കിട്ടും അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഡോക്ടറെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇതോടെ നമ്മുടെ 1036ാമത് ദിന പരിപാടികൾ ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. നാളെ 7 മണി മുതൽ ഹിന്ദിയും 8 മണിക്ക് ഇംഗ്ലീഷും 9 മണിക്ക് മലയാളവും തുടരുന്നതായിരിക്കും. വീണ്ടും കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി. നന്ദി. ഭദ്രാമ മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഭദ്രാമയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് കേട്ടിട്ട്? ഡോക്ടർ ഭദ്രം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും മാഡം. സാറേ, ഒന്നും പറയാനില്ല, ഇതെല്ലാം കേട്ടങ്ങ് സന്തോഷിച്ചിരിക്കുക. താങ്ക് യു. ശരി, നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ട് ചോദിച്ചത്. ശരി, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്.